Welcome. This is live. This is the first ever 2025 Sports Extravaganza edition. Just kicking in a bumper harvest of sports cuisine for you. Live, the best, of course, show in East and Central Africa. We are, of course, starting off some of the greatest programs, interviews, highlights, entertainment. This is the place to be. Of course, Happy New Year to you wherever you are. I know it's on the 11th of January. However, it's never too late to say Happy New Year in January. Thank you so much for making time. Remember, you're streaming this show live on TV 47.digital. That's where you can watch all our programs from A to Z. Thank you indeed for making time. My name is Tony Kwalanda. And of course, on this show, I don't do it alone. I have a host of course, supporting individuals from all different sectors, from the wale wako nyuma ya screen, wale wako mbele, wale wanakuja nyuma, wale wanakaa juu in the gallery wapi. Of course, this show is not just a one-man show or one woman. It is, of course, a host of individuals who work around the clock to ensure it is the best in Kenya and in East Africa. Of course, on this show also, we make it entertaining for you to be part of it. No maana tunakanga DJ hapa hivi. DJ anakuanga pale anafanyanga mix me down. Of course, bado tutamwalika pale akufanyia 2-3. So kaa na sisi standby ndio uweze kuweza, of course, to interact with us on that entertainment bit of it, so that usiboeke sana, tunakupatanga vitu za maana. On this show also, we are trying to get also, we have a very lovely PlayStation gurus in Kenya. Watu wanajua kufinya vidole. They use fingers to do the walking on machines, wako in the area. We also have, later on in this show, we shall be having the chairman of the Kenya Rugby Union, my good friend Sasha Mutai. Atakuwa hapa kutuambia wamepanga vipi. Kenya Cup inaendelea saa hii, match day 4 inapigwa shughuli saa hii across the country. Later on, also on this show, the Eastlando Veterans FC are also on this show. They have a beautiful story. Veterans wanacheza ball. Mnasemanga tu wanacheza ball, kuna underage, but sasa veterans pia are actually taking Nairobi and Kenya by storm. They're also in this particular show. We're also expecting the likes of Sami Pamzo Molo together with the likes of Titus Mulama to share to us and explain to us why there was a lot of incidents during the Mapinduzi Cup last game for Harambee Stars versus Zanzibar yesterday in Gombani Pemba Stadium in Zanzibar. Watu walikula na mavibare. Paka referee alikula mtu uppercut. Hiyo story lazima to discuss kwa hii show. But of course, this show also, as well, we also welcome you to be part of it. And we have a question of the day. Niko na director naitwa Kevin. Niko na natuambia tuwekea question of the day. We are asking you, do you think Kenya is ready to host the Africa Nations Championship 2024 football tournament? Do you think Kenya is ready to host the 2024 Africa Nations Championship football tournament? Talk to us. Tell us why. Go to our WhatsApp. The numbers, of course, you see them below your screen. Utaona pia namba ya simu iko pale. You can call us in live. This show is yours. Please send in as many comments, opinions, suggestions, as many as you can on this show. And of course, you'll be able to sample them during this particular program. Kama kawa, kama dawa, venye huwa tunafanya. So remember, we are here. Also, my good friend Boniface Kimanzi has rushed to the RFUEA. One of the big matches are happening in the Kenya Cup match day 4. Atakuwa anatupatia 2-3 vile kulikuwa kunaenda huko hivyo shughuli. So hapa ndo tunapiga hiyo maneno 2-3. So we have a host of stuff. Now, just before I get into, let me get into it quickly. Yeah? Liverpool fans, you have to hear this. Liverpool fans, the Twitter owner, formerly Twitter, the ex-owner, Elon Musk, I understand, is rumored to be interested in buying Liverpool Football Club. Now, let's take a look at the pictures. Now, during this week, of course, earlier this week, during their FA Cup match against Tottenham Hotspur, kulikuwa na hizo magames because zinafanyika kule. I understand that Elon Musk alikuwa ameanza, is rumored to want to buy Liverpool. This is the reason why. Elon Musk's paternal grandmother was born and raised in Liverpool. And that's why people are now starting to have talks that kumbe Elon Musk anaweza buy Liverpool or has intentions of buying Liverpool. Remember, once upon a time, Elon Musk wanted to buy Manchester United in 2022. That did not come to fruition. Let's listen to what the fans had to say about this new rumor. That would be a travesty. And to be honest, Elon Musk in himself is not a person that anyone in their right mind would consider an individual that, what can I say now, that has any values. I'm not interested in the politics. I just want someone that, I mean, is going to be like a good sponsor, you know. The other guys, it's very difficult for them to get contracts signed up and all that. And
I'm just interested in those billionaires like the City guys, you know. I do not believe that he'd bring anything to the club. Not in the least. In fact, it would be disastrous for the club. That we've had good money over the years, we've had bad money, we've got good money at the moment. We don't need Elon Musk's bad money. Look, Liverpool has achieved everything that any football club has achieved right across Europe without the meddling of what so-called people with money behind them. No chance. No chance. Please, No chance. It'd be worse than the American owners we've got already. It's like a monopoly board. No way. Don't near anywhere near Liverpool. Like, does not stand for the values of the club, the city, or anything. Like, no chance. Well, if and when, if we need it. We spend the Trent money on Isaac. We're happy, aren't we? Correct, yeah. And then it's all over for everyone else. Contracts more important. Contracts are more important. He knows nothing about football. He does some things with electric cars and sends crap to space. He's got no chance of owning my football club. It's not worth it. It's not. That's not what Liverpool's about, you know. I know we have our owners aren't the best at the minute, and they could spend a bit more. But I'd rather have owners who don't spend than someone who just does not understand the values of the club at all. He doesn't have a value of Liverpool Football Club. He's too busy giving junk talk to Reform UK. By getting involved in that stuff, he's got no hope in hell of owning any part of Liverpool Football Club, in my opinion. I'm not sure about him myself. If he takes over, I think the club will go more richer. Nobody can understand what Liverpool's about. Even FSG, it's taken them years to understand what we're about. So someone like that who does not belong at our club at all. Liverpool don't need Elon Musk at all. Oh, we don't want Musk anywhere near our club, thank you very much. Liverpool, traditionally like proper socialist city, and what Musk is just going down this far right hellhole. I'm just not about that. It's just not what we're here for, you know. So those are the rumors, and of course all the 99% of fans, especially just ule mmoja tu ule mtoi alikuwa anasema, of course alikuwa mtoi, wasn't very sure about exactly whether Elon Musk will buy it, but most of the fans are like, no, they don't want Elon Musk money at Liverpool. So that of course has been settled. So trust me, that won't happen anytime soon. If it didn't happen at the Old Trafford, hiyo haitafanyika. If you're joining us, we're live. Of course, this is Sports Extravaganza. Tony Kolanda here. Every Saturday you can be sure 4 to 7. Hapa ndio tunapiga shughuli. Very motto. Now, currently, of course, we also have some big fixtures in the third round of the FA Cup. That's happening, of course, in the UK. So far, we should be able to see some of the fixtures currently going on. But the ones that we have that are almost into their second half, like 56 minutes into the second half of the third round, Bristol City playing against Wolves. And so far, Wolves is 2-1 up against Bristol. In the other fixture, Middlesbrough against Blackburn Rovers, still stalemate 0-0. And then, of course, Birmingham playing against Lincoln City. Birmingham 1-0 up, 57 minutes played so far. Liverpool currently, the team, of course, we are having a discussion about whether Elon Musk should be buying it. 2-0 up against Accrington Stanley. If I say or pronounce these names from the UK, Tofauti, please forgive my 844 language system. And of course, so Liverpool are 2-0 up. It's an easy game for Liverpool. Definitely they will win it. That is my opinion. There's a host of other fixtures that are lined up this particular afternoon Kenyan time. Leicester City, later on, of course, from 5 p.m. in the next of us to about 40-30 minutes, we should be having Leicester playing against Queen's Park Rangers. We should be having those fixtures on your screen. Nottingham Forest will be taking on Luton Town. And of course, as you can see clearly, those are the other fixtures being lined up for you this particular afternoon. Remember yesterday, Wycombe, forgive me if I've said it correctly, Wycombe against Portsmouth, Wycombe won it 2-0, so they're advancing to the fourth round. Aston Villa beat West Ham. The new coach, Potter, of course, Potter got a rude welcome when, of course, Aston Villa took 2-1 to advance to the fourth round of that particular competition. Brentford versus Plymouth Argyle, of course, will be a match at 6. There's a big one, a match that we play tomorrow. Most of you know, of course, Manchester United are quite in action. So whatever you see on the screen, of course, some of the fixes in the FA Cup that, of course, we are looking forward to this today and tomorrow.
as well as, of course, going into the new week. So wale wanakuwa nawekeza in the English Premier League, it is on break this particular Saturday. Yes, of course, FA Cup fixes currently going on. We should be having them. My director, Kevin, should be saying, of course, we have them on our screens. Ni mafixes ambazo zitakuwa zinapiga shughuli ama zinachezwa as we speak right now. They're already starting. The next one will be happening at 5 p.m. We have another one, of course, a bunch of starting from 6 p.m. Tuko na zile za usiku in the night. Zitakuwa zinafanyika, of course. Remember, of course, in our subsequent sports bulletin at 7 p.m., during the news bulletin, as well as 9 p.m. we shall be able to share with you, of course, the highlights from those matches in depth, plus the results and the teams that would have advanced into the fourth round of the FA Cup. Welcome back. Of course, I finally have managed to bring in my very good friend. He is, of course, the president, if you like, the chairman of Kenya Rugby Union, if you like, KRU or KRU, depending on which school you went to. Of course, he's here. That is Sasha Mutai. It's good to have you. Thank you for making time. I know we grabbed him in the middle of a very important fourth round Kenya Cup match, Pole Sana, but thank you for coming here. Asante. You have to represent them on both ways. Absolutely. I've actually come from there. Yes, exactly. How was it? Beating the traffic. Yeah, of course. Which game were you into? There was the KCB Mwamba. Yes. So I watched a bit of that, but I was also discussing other issues. How do they look after Christmas, those players? They look in good shape because they're taking it seriously. And then the next game was the derby, Ngong Road Derby, Queens Impala. So today there were 4 games at one venue, which is what we like, and the team that is left to the teams to decide. So they're working together, as you can see. We have not forced them. They bring 4 games together, so Kenyans should just go and watch the games. I imagine having 4 games, high-class rugby, in one venue. Mumesikia chairman amesema, of course, there is some electric games that are happening along Ngong Road.
the RFUEA. You do not want to miss that. Of course, we also have our very own Boniface Kimanzi, who definitely later on we shall be able to catch up with him to show us the action if indeed the chairman is saying the truth. But of course, I can imagine that particular spirit at the Kenya Rugby Union. So, karibu sana. We have some in-depth information about you, Sasha, Chairman. Of course, I remember from 2012 to around 2014, I was just looking at, I was sneaking into your socials, where you've actually played rugby before. And if someone just looks you in person, they will not believe you played rugby. Maybe let them hear that from your horse's mouth. When was that? Yes. Where was that? I started playing rugby in high school in Strathmore. 1991 is when I picked up my first rugby ball at 14. Yes. And that's pretty young in Kenya because starting at 14, we have had players who played for Kenya when they start at 19. But ideally, we should have started at 6, 7 years old. So I played in Strathmore. I captained the school team. In our year, we beat Lenana in Prescott, which was a big thing. Good rivalry with St. Mary's next door. Paul Odera was the captain. I was the captain of Strathmore. Paul Odera now is the coach for the Kenya under-18 team, which is the most important thing now for Kenya Rugby, about getting the young players all the way up. So that growth. I entered University of Nairobi in 96. Played for Mean Machine between 97 and 99. I retired. I broke my leg at the Enterprise Cup final, 99. Retired. But I was always in rugby. Went into coaching. Then I was elected youngest director of Kenya Rugby, 2006 to 2010. So I ran the Kenya Sevens that time. Appointed Akina Benja, Oscar Osir, Toti. All those were my contemporaries. We played against each other, never in the same team, unless it was Kenya team. I changed, of course, Kenya Sevens. Left because I could only do 2 terms. I was elected in 2012 as vice chairman until 2014. And I lost an election by 1 vote. And I've been out. I've run for chairman, lost, but I became chairman in 2023. So it's been that journey. So playing rugby into administration, all that, yeah. So rugby is my passion, yeah. Well done, well done. You have, of course, most people are like, oh, this Sasha, we've just seen him to this time, 2023, we've never seen in between. Now, you know, of course, that's what, and I can imagine you've just given them a skeleton. So I can imagine the in-depth of all those things. Of course, the milestones you've achieved in rugby are there for, of course, for the people to see in rugby. Kenya Cup is here. We have, of course, our Sevens teams. We have the Lionesses. We have the Chipus and all these things. Yeah. I will want to dissect, of course, and start with the immediate one, Kenya Cup. How does it look? How does it look in terms of player welfare, in terms of what do they take home? Because I remember you had a partnership, of course, with several organizations. How is that? Yeah, so are the players happy? Yeah, so what's happening is we're at a very advanced stage of talks with potential sponsors for the leagues. So actually a lot of things. The 15th team, which still does not have a sponsor. We just tied up Safaricom. Safaricom came back to rugby after 9 years. They left in 2015 because of certain issues of governance in KRU. And that we admit, of course. And you have to come back clean and tell people the truth. There were issues and things are being fixed now. So Safaricom, which is the biggest corporate in Kenya, is back. That's also just a show of, you know, they actually believe in us, what we're saying. And of course, we worked together, and it's already, showing dividends. SportPesa increased their sponsorship. KCB is coming in. We have other sponsors who have been there. But right now, it's getting back, you know, the credibility, building back the trust. And that is what we're doing. And you can see, you know, the number of shillings that are coming into our account, and not into our account, straight to the players. So the player welfare has been taken care of at that level for national team. So for Kenya Cup, which was not a sponsor for many years, I cannot even remember. I think it was the time I was playing rugby. You know, that was long ago. Enterprise used to be sponsored as well. I actually broke my leg in that Enterprise Cup final, which was Guinness that time. Getting now those sponsors back and showing them value, not just what are you putting in, what is the return. Of course, bringing the fans to the stadium is big because, you know, sponsors want to see, it's not charity. Of course, now we also have progressive tax laws in Kenya where if you put money into sports, you get, you know, tax rebates. So we have even one of the top tax experts in Kenya sitting on the board of KRU.
So we are taking this seriously like business because things have to change. Rugby turned professional after the 1995 Rugby World Cup. We have not gone professional, but this is the year now we intend to start professional rugby. Late to the party, 30 years after rugby went professional, but we are going to do it. Indeed, and I'm looking at, I remember, of course, the former sports minister, Ababu Namwamba, kickstarted this program, the Talanta Hela. I remember, of course, you two were definitely working hand in hand. How is that so far in terms of those talents that you are? Yeah, so what's happening now is they have a December camp. So they bring all the talents together. It's up to the federations to put in the young players that they've scouted. So KRU has RDOs all over the country, regional development officers. When I came into office, we were around 8. We have doubled that to 16. And that's still a small number for this big country, with rugby being played everywhere. So, but our RDOs are there getting the talents, and then in December they are sent there. But now we want to start. Of course, we've started the Kenya Under-18 team, which was in limbo. I've put in Paul Odera, as I said, my opposing captain when you're playing high school rugby. He's in charge. He's a former Simba's coach. So he's come from coaching the national team, men, close to a World Cup qualification to now. The most important thing for us is the age grade. Yeah. So we have already chosen through the SOUL system, funded by Kenya Rugby, and the small development grant we get from World Rugby. But of course, with our money coming in from everywhere else, we put it there because it's an important program. That's why we put in most prominent coach in Kenya in charge of Under-18. So we have that team. And we have been invited to one tournament in Zimbabwe in April, so that team will go there. And that's the progression that we want from the Under-18 to Chipu, the Under-20, going into the national team. And in fact, even start earlier at Under-14s. Indeed. So we have that whole program in because we plan to qualify for the Rugby World Cup in July this year. And once that is done, we know that will be, rugby is going to change in this country completely. But the young talents that we are looking at them 20 years down the line. That they've started now at 6 years old. That's why I came in and told you I started rugby at 14. That's late. And South African players, Australia, the ones we play against start at 6 years old. So you have to have players like that. Thankfully, we have some Kenyan players now who started playing when they are 9, 10 years old. And they're in the national team like Asati, somebody like that. So you can see already how he is on the pitch because he's had a ball, rugby ball in his hand since he was 10 years old. So there's a big difference. That's what we want to do. Well done in that, of course. And I see also, besides even just the talent that you're looking for, you've also fully invested. There's a change, there's a new breath of air in terms of the people who are handling this talent. Yeah. I can see the likes of Kina Monde are now being incorporated. The former players who were there who did a marvelous job. You're doing that. How is that so far? And when did that really kick in to start that? Because we are not really... Yeah, you see, you have to have involved former players. Somebody who's played for Kenya, that level knows, We brought in former, when I was now director in 2006, Benjamin Ayimba. Yes. Because that time Gordon Anampi was the head coach of the sevens team, and he was retiring. So there's a progression of the senior players would go into coaching. Okay, so that's a time we sat and talked with the outgoing team. It was all, talking. We are contemporaries, we played against each other, we are teammates. This is for Kenya, So that's the first time it started, yeah? And I remember I appointed Benja on radio, not even through the board. So I was in trouble, but it worked out. And that year started off badly because we went to Dubai and I was team manager of the team because Oscar couldn't travel because of work. So we went there and we lost to Arabian Gulf. Worst performance ever. A week later, we were in George. We performed better. We were in the bowl final against Scotland. And that team progressively grew, improved. And in 2009 is the first time we got to a semi-final of a Rugby World Cup, sevens. And then in 2013. So this progression has to be there from the young kids playing, when they retire into management, and then onto the board. Now we have Humphrey Kayange is one of my directors. So that is the progression that we have that should be followed by, I think, every federation. That's true indeed. And of course, later on you'll be able to share with us about what you're doing for the ladies. The women, of course, you remember recently, of course, they were hosted Madagascar round. Where are we, of course, in terms also of our leagues for the women? Where are we in terms also for our international and our national teams as well? And of course, also you share with us some of your success stories in the rugby. We have, of course, the chairman of the Kenya Rugby Union, Sasha Mutai, to, of course, paint a picture of some of the successes, the challenges, where they are
of course, in terms of rugby in the different levels and sectors, of course, of rugby in the country, both the national leagues, all those county, international, where we are definitely to see has he, of course, been speaking water and taking wine, or has he been speaking wine and taking water? We shall be having more in a bit, but if you're joining us, this is Sports Extravaganza. My name is Tony Kwalanda. We have a question of the day just before you go. Remember, we are having a question of the day where we want to ask you and be indulging into this. We shall be sharing some of your feedback. You can send us WhatsApp video clips through our WhatsApp number, 20 seconds in a quiet place, of course, to answer this very simple question. We are asking you, do you think Kenya, or how ready is Kenya? Do you think Kenya will be ready to host the 2024 CHAN football tournament? Do you think Kenya will be ready to host the 2024 CHAN or African Nations Championship football tournament in February? Talk to us on our WhatsApp, talk to us on SMS, talk to us on all the platforms that are available on you with the numbers below your screen. We're taking a very short break. We'll be back with Sasha Mtai.
Welcome back. We are live. This is Sports Extravaganza. My name is Tony Kwalanda. Every Saturday we are live on TV 47 from 4 p.m. all the way to 7 p.m. with the best sports cuisine across all sports disciplines. Remember, we stream this show live on our website, that is tv47.digital. Hapo unaona from A to Z. On Facebook as well, that is TV47 Kenya, as well as on YouTube, TV47. We are on X, we are on Insta, we are on TikTok. And now we are here. I have, of course, the chairman of the Kenya Rugby Union, Sasha Mutai, a very good friend of mine, long time. You can imagine another 1991. 1991, I was still in primary school. Well done. But of course, he knows the innings and the outings, of course, of rugby. We're discussing about where we are in terms of Kenya Cup and all that. And I promised you, of course, you need to tell us something about the women rugby in Kenya. Sasha, women have to be. They have to take dominance. I know we've put ourselves as men in this. How does your board look like in terms of the 2/3 gender rule? Yeah, tunakaribia sana, actually. We have how many? We have 4. Yes. Yeah, we even have elected, and then we have co-opted members. And of course, women's rugby is very important for us. Yes. And we are doing very well. The Lionesses qualified for the HSBC Challenger Series in the Africa Cup. Of course, the final was South Africa and Kenya. And unfortunately, the last 3 minutes of the game, it's always been happening. We lose to South Africa, where we could win. Yeah. But anyway, that also happened for the Olympic qualifier and all that. So our women are doing very well. And for the first time now, we have sponsorship. And from Safaricom through M-Pesa. So this season, our women will be playing in the Challenger with M-Pesa in the front of their shirts. They're already in training. These things will be better this year. We just missed out on qualifying for the main series. We also missed out on the Olympics just in the final against China. And China has invested. Yep. So China brought in Sir Gordon Tidjans, who was a New Zealand Sevens coach, as a consultant, and Rocky Khan as the coach, who was a New Zealand Sevens player. And it's been taken seriously in China because it's an Olympic sport now. And China doesn't mess around. So they've invested in that. So the only way you can compete against such countries, and you could see the dominance in the Challenger last season. China won it clean, and in the final of the Olympic repechage, it was Kenya and China. But we lose out just like that. But now we have putting in investment in the players. They're comfortable now, they're training well, they're happy. And the destiny is in their own hands. How we have structured the contract with Safaricom is if they qualify for the main series, they have to be in the top 4. And then go to LA and, beat the bottom 4. That's how the qualification is into the main series. And once that happens, Safaricom will match the contract for the women and the men. So that is how seriously we are taking this, even in contract negotiations. So we are taking care of our women. And we have professional players. We have 2 players playing in Japan, and that's what we want. But the players can make a living out of rugby. Indeed. And that's how it is. It's to professionalize it because the talent is there. Plenty of it. Yeah. Of course, and I can see on your screens. Yeah. I know this is the action you are missing. Yeah. The sacrifices I make for Kenya Rugby. Please tell them. Yeah. I've driven all from there very fast. Yeah. But I didn't break any rules of the speed. I know you've been briefed about how everything is going to be every day. Impala and Queens. That's a big rivalry. Yes. On Gong Road. It's the derby. You asked me earlier on who is my team in the Premier League. It's Arsenal. So I've gone to watch the North London derby, Tottenham and Arsenal in Arsenal. I've seen the old stadium, Highbury, which was before it was turned into housing. Yeah. And I've been to the new stadium with my good friend who was a director of Kenya Rugby. So this is now our derby. This is now the Ngong Road derby. Yes. So it should be quite exciting. They're neighbors, but I need to know if they're being charged. I mean, are you? What is the entry fee? Because I can see fans. The fun experience. I think it's 500 bob. Yes. Yeah. That's for the clubs. The clubs, that is the tournament. They make the money from there. It's nothing to do with Kenya Rugby. Yeah. So I think it's 500 bob, but it's good entertainment for that. And of course, I know we have this derby. Also, there's another derby in Nakuru as well, happening as well. So there's some very serious, lovely. Serious rugby. Yes.
And yeah, the fans are coming back. We want to change the experience, you know, because it's experiential, you know. Not just as we concentrate on the pitch and everything, but we need to bring in people there. That's how you bring in the money, you know. Indeed. So you could see we've even tested taking Safari Sevens out of Nairobi. It was a bold decision. It happened. You know, we have broken even in that tournament. We had good rugby. Our team prepared there, won it. So for us, it's also a bigger thing that we needed good competition for Shujaa before they go for the big climbing up. You know, they were in the Challenger Series. Some of these players, half of them had not played for Kenya before. You have to remember that. 2023. So new players, they played now at a different level of competition in the Challenger, got through. And now they have to play. If you looked at the team that they beat in the final, it's a selection of players from all over the world. So that was preparation now for Dubai. And we did very well in Dubai. We did very well in Cape Town. And it's all targeted on getting Kenya to where it should be. Yeah. Indeed, true. Remember, of course, the pictures you're seeing on the screen, these are live images. This is Sports Extravaganza on TV 47. Kenya Harlequin, if you like, Queens playing against Impala. This, of course, as you've heard it from the chairman, derby. Ini derby kubwa sana, kama ile derby. Yeah, I don't know why he chose Arsenal, but of course, I'm a Chelsea fan. I say it's derby, Chelsea versus Fulham. It's a big derby, a London derby in the context of football. But this, of course, is, you call it the Ngong Road derby. And their neighbors. And their neighbor, of course. In fact, you should tell the cameraman to move, to take it to the side and see the fans. Yes, of course. Have good banter there, you know, shouting at each other. Yes, of course. We would like, of course, as we go on, I know my producer, Stanley Nyarigita, please talk. I think he's had me, There, exactly. Give us the fans, the close-up of the fans. That is it, of course. It's a very safe environment for all ages. This is a family game. We have to bring, you know, families together. So there's family side. There's one for the people of Sherehe. And for the ardent rugby people, it's all safe. Everything is safe. There's good security there. So come and have fun, you know. Indeed, of course. And build the game, because this money goes to the clubs. You know? And the clubs is where we get our national team players. So when you look at this Mwamba and Queens and KCB, that's where our players are coming from. And from as far as Nakuru. We even have now players in the national team who are not in the Kenya Cup. You know, like Odongo now, who's a star sevens player. But you see, there's no politics now in the choice of national team players. So it's unheard of that a second division player will play for Kenya. Now he's a star in the series already. He's scoring those tries. He's arguably the fastest sevens player in the circuit. Well done. Of course, to Odonga, I saw his rising story. Of course, I remember when I was back in 2023 or 2022. Well done to him. He's actually doing very well. He's actually rose up. This picture, of course, the images, this is Impala, I understand, is 0. And Harlequins is 19 so far, currently in this particular derby, Ngong Road derby in the Kenya Cup is match day 4 in the Kenya Cup season. These are images coming live to you here on TV 47. Remember, this is Sports Extravaganza. So definitely myself, I know I only love to do the social bit of such sporting events since I cannot play anymore. So I'll be joining them later on from 7 p.m. when ile nini imefunguliwa. Definitely, that's it. And Chairman, of course, sevens. Of course, as we look at what's happening in the 15s over here, sevens in the world's HSB Sevens series, it's still, as you say, and you've rightly say, it's work in progress. It's work in progress. So I'm very confident in this team. Starting with the management and, of course, the players. Players are chosen on merit. They have been in Nakuru in camp, and they've come back to Nairobi today. So they're happy. They're happy with their contracts. The 2 former captains have joined the team. They have signed their contracts. If that's a question that you wanted to ask, I can preempt it here. Incoming. So it's all about family. We're working together. This is teamwork. You know, we talk about team sport. It's not one star. You know, you can have one star and it's not working with anybody, you're going to lose every game. You can have a team full of stars, they don't work together, they lose. But if you have a team that is a team without any big talent, they can win. And that's what we're talking about. It's all about teamwork. So we're very confident. They've gone to camp. They're happy. We have support from our sponsors, SportPesa, M-Pesa, and, of course, Government of Kenya, which has been doing very well for us. And I want to give appreciation to the ministry supporting us.
they actually pay for our extra players, allowances for players when they're abroad, so they have some dollars to do some shopping or whatever, extra officials, because we travel as a big team. So what World Rugby gives is 3 tickets for a coach, physio, team manager. But we have analysts, we have strength and conditioning coach, all that. So those tickets come from our sponsors and from government, but mostly from government. So government is doing a lot. They're a big sponsor. We want to say thank you to them. That team has just come from camp. It will be announced this week. They go to Perth, I think, on 18th, the next Saturday. Yes. And we're very confident. We're in a very tough pool. It's New Zealand and Fiji and Uruguay. And so we haven't played them this season. But when you're there with the big boys, remember this is the top 12 teams in the world. So you will have to meet somebody somewhere. So there's no hiding. This is for the big boys, as we say. So, of course, we've trained with New Zealand in Dubai. Good game, so we could see where we built up. And, of course, in Dubai, we had more points than them, but they advanced to the quarterfinals. So there's some new rules in World Rugby. Some of them we don't really understand why. But anyway, the team has been doing very well, as you can see the progression. And we expect good results because we have to beat Fiji. If you want to be the top in the world, you have to beat the best in the world. And we have done it before. First time we beat Fiji was in 2009 in Dubai at the Rugby World Cup Sevens. And that's when we got to the semi-final. So we have history. We've beaten them, big finals, the biggest one, the Singapore and all that. So you can see we have to beat them to be the best in the world. Our main aim for this season is to be in the top 8. Yeah? So we're just teetering on the edge there, but this is a brand new team that's now playing at the level they have not played before. Half that team have not played in this series, okay? Yes. So, and the team is young, 23, 24 years, average age. So we have got huge expectations for them. Sponsorship is there, and now it's just to build and consistency so that you get a better pooling the next tournaments. Which, when you look at the inconsistencies, is if you do well in one tournament, don't do badly, you do badly, you're put into this pool of New Zealand and Fiji. But you have to, it's all performance-based, you have to. So you have to do it. The talking is on the pitch, and once you start getting consistency, and this team is very talented and they're working hard. So, yeah, we're very confident. And of course, I can look at just the standings quickly. Arakaraka, Fiji, 36 points. Spain, 32. South Africa 30, and of course I can jump to Kenya number 9, and of course in 11 points so far, just there on the edge of relegation and promotion. But of course that's of course, as you've heard from Chairman, to maliza in the top 8. That's of course their mission or their goal this particular season. Olympics, I know you can speak about it too. On the age, what was your take from Olympics? Olympics, it was Kenya's best performance in any Olympics. Finished 9th. Lost to Samoa, beat Samoa in the important game, but again, young team. Yes. Olympics was before the series, so they were playing against the best in the world, and that come from Challenger. So that's the reality. But they did very well. Performances were good first half, and then of course this team is young. Yeah, so we've got big expectations of them now over the next 2 years into the World Cup in 2026, and of course the next Olympics. So our progression is we are realistic, 8 this season, top 5 next, and the next one we have to be top 4. 2027 we have to be in the top 4 because we plan to qualify for the Olympics 2028 automatically, and that is non-negotiable. And we have the players to do it, we have the setup to do it, yeah. I'm looking forward to that, Chairman, of course. So we shall be here to remind you. Yes. I know we are your I'm putting everybody under pressure. If the coaches are watching, they know, but we have talked about this. Huh? Yes. So it's a progressive, we are targeted. So we are not going to just, say we're going to win it all outright. There has to be progression. So sports is like that. There's no hiding place. There's no, rich kids, poor kids. Here you're on the pitch, and it's 4 lines, and whoever has more, wins the thing. Indeed. Simple. That's very true. I know we have vetted a bit of the women's rugby. How is that transition from? You said they have to start from 6 years, and I can imagine, of course, the women's rugby does not. I've not seen that kind of. No, women's rugby is young now. So for me, like for the boys, it's already happening. As I said, already we have players playing for Kenya now who started at 10, 9, 10.
and we want to start it now countrywide by 6, in the main curriculum of Ministry of Education. We want to do that. We're also now talking to the headmaster of the Japanese school in Kenya, was in tag rugby in Japan. So we have now a cooperation there. So we have to work with everybody who's done it before better than us. So that's what we're looking at. So for girls, last year we sponsored the girls rugby at the KCCC Games. That was fully funded by Kenya Rugby. Yeah. We've had them now. The 7s for girls in schools is officially in. Yep. Now we want to put the 15s officially in. 15s is more expensive, just the numbers, It's more than double. Sure. Of course, the team is much bigger. So it's more expensive. But deliberately, we're putting money into that because a lot of our ladies who are playing for rugby for Kenya, a lot of them also came from other sports and now have become international players of note, okay? So Kenya has that talent. You can move from any game to others. We played football, rugby, Yeah, so we are good in, and I'm sure the footballers who played rugby, JJ Masiga, excelled in both. Kenya is multi-talented. You just pick what you love and just go on that, you'll excel. So for girls, targeted that this season, again, we're going to fund at the games. And I've talked to the director, Ocheng Ahaya. We just talked last week. And he's asking me, and I said, yes, this is it, committed. We'll find the money for that, but it's important. So we're deliberately funding this and to get now it officially into the KCCC. So it starts there, and then, of course, with them, progressively it will go down. Okay. But for us, it's easier with the boys. So we are not going to do, I'm not a real politician to tell you, give you false promises. I'll tell you what it is. This is a plan. This is what we're going to do, and judge us on that, because we have thought it through. And it's deliberate, because I have a lot of good people in rugby involved in this, as you see, Thank you. Chairman of, or Chairman Kenya Rugby Union, Sacha Mutai, of course, to share just, of course, what is happening, things are planning, the short-term goals as well, the long-term goals. We've clearly heard, of course, where they are and where they're actually forging the energy towards. So far, indeed, of course, we can see the kind of excitement also from the corporates that are joining you. It means definitely they've seen wameona kitu ndani hapa. Yeah. So well done, keep it up. Us here, we'll basically be here to be good friends and also bad friends in bad times when you are... But you missed to ask the most important thing this season now. Remember, July is qualifier for the Rugby World Cup 2027. So Kenya, Simbas are 3 games away from qualifying. So we have put in all the efforts and all that, concentrating now on the Simbas. Getting all the resources, so we're looking out for partners. We are talking to some, but this is the opportunity, because we've been very close before, but this time targeted. We know who we're meeting. In Uganda, it's in July. We are 3 games away from our Rugby World Cup, so we are putting all efforts to make sure that this team qualifies. And of course, we're going to have a Rugby Super Series for the 2nd time. Remember, we revived it last year after a 10-year hiatus. Again, we're looking at partners to come in for that. So Kenya Rugby is growing, and we wish everybody can join us on board. Okay. And of course, definitely that's true. World Cup is big. Remember, just recently, last year, we had the first ever team to ever qualify for a World Cup. That is in football. Our girls, of course, in the Junior Starlets. Now, definitely, we have our World Cup team, Simbas. That's a correction. Yes. A World Cup, Kenya Sevens qualified for 2009 Rugby World Cup Sevens and got to the semi-final. And in 2013 in Moscow, Rugby World Cup Sevens, Kenya also qualified for the semi-final, where we lost to Fiji. We were watching it with the Prime Minister of Fiji in Moscow. So, correction, So definitely rugby have seen and tested a World Cup. Yeah, I know he has played football, so he understands how football is, of course, in terms of that. But now you've seen the character, of course, rugby has been there. We've tested this. Definitely we have that curiosity or that particular oomph and or spirit to get back into the World Cup. And that is the mission, one of the missions, of course, this year. And I'm sure that will be such a huge tick to a box to tick, this particular, especially for you having been there since all these years supporting rugby. We also have, just before I let you go, we have our very own Boniface Kimanzi, who is on standby at RFUEA grounds. Of course, we've been seeing the pictures over there, Impala versus
Definitely we have Impala versus Harlequins. I'll be asking about the results so far from there. My producer, of course, Stanley, will be able to share with me, together with my good friend Nick Mavindi, wako pale kwa gallery. Kimanzi, I know Kimanzi, please, the fans need to engage their chairman, because the chairman has been speaking to them. So Kimanzi, please talk to us. I know you have fans there, or you have those particular people who have come to enjoy the match day 7. Please ask those fans if they have any pressing question for the chairman, or if they just want to compliment him for being at TV47 Sports Extravaganza. Kimanzi. Thank you so much, Tony Kwalanda. We are live here in the RFUEA Impala grounds, whereby we are witnessing a big match whereby Impala are playing against Harlequins. And I have several fans here who will be giving us their views about the game and how the competition has been since it started early in the morning. I have one of the fans here. Utatuambia majina na mechi imekuwaje tangu ianze, na timu yako ni gani ambayo umekuwa ukisupport siku leo? Jina langu ni Martin Karaoke na timu yangu ndio hii Impala RFC, na tunapigwa tunacharazwa hapa. The scores right now are 26-7 if I'm not wrong, and Queens are playing a very good game of rugby, and yeah, we are lagging behind, but we are hoping for the best in the second half. It's been going well. We lost the first game, of course. I believe KCB won their game. They're going to be telling us their fans are here as well, and yeah, that's basically what's going on here. Ukiangalia timu yako, ni makosa gani ambayo imefanya ambayo imesababisha ikafungwa? Hatuchezi ile nafaa, line out tunapoteza, basically tunacheza ufala tu, tuseme. Naweza kusema ufala, hakuna kitu tunafanya. Ni shabiki anasema kwamba timu yake itakuwa inang'ang'ana pale kipindi cha pili. Vile vile niko na shabiki mwingine hapa ambaye atakuwa anatuambia mechi imekuaje na timu yake ni gani ambayo amekuwa akisupport pale. My name is Alpha Rachier. Nina support Impala, but unfortunately we are in trouble. We are in so much trouble. Tackles are not being made. Set play hatufanyi. We're just kicking aimlessly. Line out, hakuna. There's nothing. We've just scored one try, and hiyo ni bahati because it was broken play, so we had the advantage. But then just open play too, hatuna, no execution. So I really think we should step up for second half. Yeah, but Queens are really playing well. But the Queen is dead. Yes. Kipindi cha pili unatarajia kocha afanye nini ndio sasa muweze kushinda wale Queens? We really need to practice. Hatuku practice, tulienda tukakula sherehe, and then tumerudi sasa tumeishiwa na gas. But inaonekana wase kwenda Christmas, but si tulienda, so yeah, we just need, if tunaweza practice sahi before second half sawa, but it's impossible. So yeah, we tutakunywa tu tungoje next week. Yes. Ni shabiki anasema kwamba timu yake itakuwa inang'ang'ana pale kipindi cha pili. Vile vile niko na shabiki mwingine hapa atakuwa anatuambia timu yake ni gani na amekuwa support timu gani hapa tangu michezo ianze, na timu yake imecheza kivipi? Timu yangu imecheza vizuri. Timu yangu ni KCB, imecheza asubuhi. Walicheza vizuri sana, walishinda 80, wakapiga mwamba 80 kwa 22. Walicheza vizuri sana. KCB imekuwa ikicheza vizuri sana tukiangalia katika michuano ya rugby, na vile vile leo umeweza kusema kwamba mlishinda. Ni mbinu gani ambayo mnatumia ndio muweze kushinda timu zingine? Ni tizi yenye wachezaji wanaweka na bidii. Kurauka asubuhi kukuja kucheza asubuhi si rahisi. So ni hiyo tizi tu yao wanaweka na bidii. Niko na studioni, niko na rais wa rugby hapa nchini Kenya ambaye ni Sasha Mutai. Unataka kumwambia vipi mambo ambayo mnataka kusaidiwa kama raga hapa nchini Kenya? Nasema tu waongeze michuano ile tupate experience na exposure. Waongeze michuano international zenye zinakuja hapa Kenya ndio angalau tupate hiyo exposure ya kucheza na timu zingine, except na kucheza tu na wachezaji wa Kenya.
Leo tumeona ni timu nyingi ambazo zimekuwa zikichuana hapa, kuna Impala, kuna Queens. Ni timu gani ambayo umeona ambayo inawapatia upinzani wa karibu sana katika michuano ya leo? Kusema kweli sijaona upinzani wowote hapa. Na itakuwa tu wanasemanga ni two horse race. Nasema hivyo. So kwa sasa sijaona upinzani wowote hapa. Shabiki wa KCB ambao anasema kwamba hajaona upinzani wowote tangu michuano ianze hapo asubuhi. Vile vile niko na shabiki mwingine hapa, atakuwa anatuambia timu yake ni gani na michuano imekuwaje tangu asubuhi ianze hapa katika uwanja wa RFUEA grounds. Jina ni Moses, team ni KCB. We've done fairly well. Tumefanya poa. The ESS, the before I think was 88. This was 80 something. Small mishaps hapa na pale, but I think we're progressing on well. With time the team inaendelea tu ikibond, mafans wanaendelea tu akibond. So hopefully this year we get the Kenya Cup. Kenya Cup iko mwakani, lakini ukiangalia timu zimekuwa mingi zikicheza, na mashabiki wa KCB kama wewe unasema kwamba hakuna timu ambayo imekuwa ikiwapatia upinzani wa karibu. Ni mbinu gani ambayo mnatumia ndio muweze kuhakikisha kwamba timu zote ambazo mnacheza nazo mnashinda? Tizi. Watu wapige tizi na connect na fans. The more the fans, at least hata player akiingia kwa game anasikia yenyewe niko lively, like anachezea kwa fans wakiwa, so like mafans support team yao yenye na support. So like ukiangalia mafans wa KCB wametokea ataka game kwa away au kwa, so yeah, I think hiyo pia tizi na fan support. Yeah. Ni usaidizi gani ambayo mnataka kusaidiwa na chairman wa rugby hapa nchini Kenya ambaye ni Sasha Mutai? I think if kungekuwa na something sort of a regional championship, like after Kenya Cup imeisha, maybe like the top 2 or the top 3 in Kenya versus the top 2 or top 3 in Uganda, ka tournament TV at least also, unajua weight is sisi maybe in Kenya Cup we're good, but are we good in Uganda and champions, some of the runners up? So something of sort of that with time as it goes and grow. Thank you so much. Now Tony, getting you live here at the Impala Stadium around Gong Road, whereby we are having a match whereby Impala are playing against the Ali Queens, and we are witnessing a tough competition whereby Ali Queens are leading with 26 while the Impala still have none. Back to you in the studio, Tony Kwalanda. Thank you very much indeed. That is Boniface Kimanzi coming to us live from the RFUEA grounds here in the capital Nairobi along Gong Road. Hiyo swali sitauliza chairman. Najua kuna majirani wana watch game free, so I don't know how they are paying. But of course, Chairman, there are some questions that you'll answer. Of course, that regional championship whereby the top 2, I understand, of course, in Kenya are going to meet Uganda. And of course, we normally have Elgon and all that. But they say, and another one say that they will need more games internationally. You'll respond to that. Chairman, to respond to that, just a this very short break. Ata respond for 2 minutes, alafu nimwachilia aende watch game yake huko ya baadaye, because of course he has a lot of very commitments in the rugby especially. Najua nimemweka hapa for too long. But that of course will be coming after this very short break. Don't go away.
Welcome back. This is Sports Extravaganza. We are live here on TV47 every Saturday from 4 p.m. all the way to 7 p.m. It's a place to be. My name is Tony Kwalanda. Just before I release the chairman of Kenya Rugby Union, Sasha Mutai, there are two very important questions, of course, that were raised from the RFUEA grounds. Some of the fans who are watching the Impala versus Kenya Harlequins game that was on a break before, of course, we took us a break as well. So, Chairman, you had them. One of them, of course, was like they should be a regional championship so that when the season is out, kuna, of course, tucheze in Tanzania, tucheze Uganda, all these things and stuff like that. And then, of course, there's another one who asked for more international games. Yes, so, yeah, we're working very well with Uganda Rugby Union and Zimbabwe. So the presidents, we are all progressive. Zambia as well, we've come in. Tanzania has a new president. They're very young, so we will help them assist. In fact, we even got email from Egypt who want our assistance. So we are going to help our African brothers out there because they're looking up to us because we're doing something right. Yeah? So on that question, yes, we would like to do it. But first of all, we are getting our 4 nations, the national teams, to play each other. Because in reality, Namibia has been representing Africa over the last World Cups. But we know the rivalry here between Zimbabwe, and Zimbabwe are the current champions now. And we're looking at, we have to beat them in July to get to the World Cup. So we're working together with those unions. Now, for the, we've actually started that question about Kenya having more tests. That was one of my main agenda items in my manifesto, and that we are working on right now. We had a meeting in Dubai during the 7th with the president of Asia Rugby. We also had the Vice President of Europe Rugby, and I there representing Kenya and Africa, and the President of Africa Rugby, Herbert Mensah. So we've had a meeting 2 weeks just before Christmas, I think 22nd or 23rd, where the presidents of Europe Rugby, Africa, Asia, and South America, Africa, came together and saying that we have to have a tournament, and it'll probably be in the November window. So we have 2 windows for internationals in rugby, in July and in November. So July will be the qualifiers for the World Cup across all the different regions in the world. And then November is when we can do this test. So because World Rugby really has been concentrating on the top 15 nations, top 20. The rest of us are like, we have to, we're saying we have to have competitions amongst ourselves so that we can have a chance even to improve our ranking. Because the rankings are static. If you look at world rankings, Russia has been there and they've not played a game over the years because of the sanctions, but they're still there. Now Kenya, we're just moving up and down, but now we've been moving up. So we are now at 33, our women at 23. Our main aim is to get to 20 in the world again over the years, but to qualify for the Rugby World Cup. So November window, the regional federations, presidents have met together, and including myself as representing Kenya, and we started this conversation in Dubai with the president of Asia Rugby, who is the vice president of UAE Rugby, and the vice president of Europe Rugby. So we know that we need games against each other. So, like we've had Spain play here in Portugal, and Portugal now are doing really well. They're even playing the Springboks. So our progression is like that. We are thinking of doing that, and we're now putting the efforts together with other nations because it's all about teamwork. Get more games and get this game more popular out there because people will come to watch that kind of spectacle. 15s rugby, not just 7s. Yeah. Very indeed. Thank you. Chairman of Kenya Rugby Union, Sasha Mutai. Thank you indeed for really making time from your very busy schedule. I know this was your day. I mean, this is the day where you just sit back and enjoy, of course, what had been planned over the week. But thank you really for making time for TV47. Yeah. And you're always welcome, of course, here on TV47. We are also home to Radio 47. One of these days, of course, we will welcome you to our sister station, just across these walls for us to speak about rugby. Thank you very much. Sana. Of course, take our greetings and best wishes to your entire team. Thank you very much. Happy New Year. Happy New Year, definitely. Yeah, that was very important. I don't know how you forgot that. Yeah. So, of course, thank you very much for making time. This is Sports Extravaganza. Tony Kwalanda here. Later on, just next after the chairman has left, we have one of our former Kenya international footballers, Titus Mulama. That name, of course, I remember when I was still young, 5, 6, 7 years old, playing for Motcom under 15's team in Kakamega. Titus Mulama back then was definitely shining and, of course, making and putting Kenya on the world map. We have him here.
He's here to speak about how Kenya missed to qualify for the final of the Mapinduzi Cup. And of course, our chances of Kenya winning the Chan football tournament. But first, we have our football experts who use fingers. I even forgot to ask Sasha if there is rugby playing with fingers. PlayStation gurus or esports gurus. We shall, of course, be letting them. They have a game currently happening now, Manchester United versus AC Milan. So let me just quickly usher them in so that we can see how they are, of course, making that game. So it's Manchester United versus Milan as we usher in my very good friend, Titus Mlamba. Thank you. Sasha, thank you. I had to do this for the fans' sake. I don't get champ.
Hii ndio show unapigwanga champ. Kama hujaisikia show inakuanga champion hii town, this is Sports Extravaganza. Welcome. Hapa ndio tunapiganga shughuli kabisa. My name is Tony Kwalanda. We are live on TV47 every Saturday. Kila saa tu tunapiga shughuli hapa ya sports all the way to 7 p.m. Of course, we've had the chairman of Kenya Rugby Union, Sash, of course, has been with us here from 4 p.m. Now we are shifting gears. Mona pale kuna wale vijana ambao wanapiga ball ya PlayStation. Niko na former Kenyan international, a legend to us, of course. Najua naangalia mavijana ukipiga hiyo ball ya PlayStation. Zile enzi za kina Titus Mulama hakukuwa na hizi vitu. Titus, karibu sana kwa Sports Extravaganza. Thank you for making time and also thank you for your patience. Najua unashangaa na vijana wakipiga ball hivyo na vidole. Nashangaa sana. Inafaa kuwa na maskwembe kwa miguu lakini na maskwembe kwa vidole. Inafaa kuwa na sweat. Lakini hawa sweat. Of course that is something that is of course growing the sport. Ndio wale ambao hata hizi cheza ball, it still makes the sport popular. I'm sure it's something beneficial kwa growth ya sports Kenya. Yeah, pia kuleta watu at least wakuje ku understand, labda kwa na awareness kidogo. How I wish ingekuwa na ni FC Gods of Apaka, nani Tusker. Sasa inafaa tuunde yetu basi ndio. Watoto watujue, wajue wapende ligi yetu, wajue wachezaji wetu. That's a very good. Mavijana mmesikia hiyo story. Mwanze kuunda PlayStation iko na Titus Mulama ama Tony Kwalanda. Ama wale wanacheza saa hizi. Exactly. Sasa tunajua kina Madison sana, tunajua kina Rooney sana kuliko watu wetu hapa mtaani. Yes. Ni noma. Karibu sana. Of course we have a former Kenyan international over here. Tulikuwa invite Pamzo penye huko. Hawezi waacha Titus Mulama ashike midfield peke yake kwa hisho. But of course najua Pamzo alikuwa na shughuli mingi. But karibu sana Titus. Wacha tuanze tu jana Harambee Stars. Wewe uliona hiyo game, ulisikia hiyo game, ni sijui kwa maoni yako utakuwa. Of course we have those images. Wacha tuanze na ile story ya refa kupiga Abud Omar. Captain wetu alishikana mashati. Mko na hiyo picha. I know my kida Stanley na Nick mko na hiyo picha video. There was those scenes. Titus, kuna hizo picha, wacha atatuwekea tu saa ndio hizi maze. Titus, this was very unfortunate. Mimi sijai kuona ukishika mtu mashati ama referee kupiga ngumi. Wewe kama mwenye yako ulionaje ile kwa nini? Hata nyekundu sijai kula. Exactly. Mimi nilikuwa nikiona ref na kaa mbali sana naye. Hii inakaa hii kwa maoni yako, analysis tu yako tu wewe, kama you are very experienced, you are a legend in this game internationally, locally, regionally. Thank you very much. Mimi nafikiria hivi. Unajua sasa zile unacheza game na game iko na uzito kama ule wa jana. Kuna stakes ziko juu, mko on the verge of labda ku make history nyinyi, labda ni washindi wa Mapinduzi Cup. Kuna pia hela iko pale, motivation, unajua. Na pia kuna nafasi yako kama mchezaji ya ku win number position pale kwa national team. So a lot is at stake. So ni adrenaline. Unajua. Sasa kwa moto mzee. Sasa unaona wachezaji wanataka kushinda. Unaona. So mchezaji kama yule ambaye labda kwa saa hiyo damu ilikuwa imechemka sana, decision ikaenda upande ambao hakutarajia. Unajua, lakini ukiangalia vizuri, ukiangalia pia nini ilifanya, what led up to that red card, unaona, unapata ni maybe ni decisions ambazo zilikuwa zinaenda against sisi. Labda wachezaji walikuwa na feel ref amekuwa unfair sana kwetu for so long, so ikakuwa mwisho ikakuwa kitu kama hiyo ifanyike. Ni unfortunate sana kwa sababu ya kwangu mimi naweza sema mimi singefanya, lakini unajua sisi tuko tofauti. Unajua, so labda yeye hangeweza contain anymore, akashtukia amefanya hit of the moment, ikakapata amefanya makosa. Referee naye alikuwa, nafikiri alikuwa mstand sana, alikuwa too harsh. Ni ukweli kabisa. Unajua, I think walikuwa na, I can imagine, I don't know, I'm just seeing my opinion yangu hapa, it's not the truth, but of course walikuwa wanajaribu kusukuma Zanzibar wafike finali ndio angalau mafans wakuje, kwa sababu ulicheki ile game ilikuwa imejaa mafans kabisa. Kwa pressure na mcheza kwao kawaida, unajua. Sasa ilikuwa ni sisi to deal nao kabla referee hata game ingeenda draw for that long, kwa sababu always kulikuwa na chance ambayo atafanya kitu kama hiyo waweze kwenda juu yetu, unaona. So nasema tu ref labda hakucontrol hiyo game vizuri sana, kwa sababu kuna instances zingine hata katikati ya game unaweza ita mchezaji ukazungumza na captain, nenda uzungumze na ukakalm things, ila hata kuflash card.
lakini aliacha ikafika hapo unfortunately, lakini yeye anajua zaidi, maana yeye ndio alikuwa msimamizi hiyo game. And of course kweli, and of course tuko na hiyo game yote, some of the highlights, si game yote, tuko na highlights za hiyo game. Tulipigwa 1-0. Sasa of course saa hii tuna mimi I did not, in fact hata jana nikitoka hapa nilikuwa najua Harambee Stars watashinda hiyo game because all we needed was a draw. Ilikuwa draw pekee yake tulikuwa tunahitaji kwa hiyo game. Mi kufika mtaani kidogo nasikia ati sasa tumepigwa 1-0. Hiyo hata nilisikia uchungu, and vile umesema kulikuwa na amani, millions of shillings, more than 6 million kwa mshindi wa hii tournament. Definitely those are a lot of things that are at stake. But vile amesema Tata amesema mchezo kwao utuzwa, and we don't know what really happened. You've worked with Francis Kimanzi, who is the interim head coach wa Harambee Stars as of now. What do you think is going on in his mind right now? I'm sure hakuwa anatarajia kulose hiyo game. Wale ma players tukiangalia even those group matches wakicheza against kina Tanzania, wakicheza against kina Burkina Faso, wale vijana walikuwa wanajituma. Ndio. Yeah. Nafikiri saa hizi Kimanzi amekuwa akiongea katika hizi interviews zake post match na pia kabla game, throughout hata preparation yake alipokuwa akizungumza, ni timu wanajaribu kutengeneza kwa sababu kuna mashindano ya CHAN ambayo inakuja, ambayo ndio muhimu zaidi kuliko friendly matches. Although ni poa kukua mnashinda kwa sababu kuwa na culture ya kushinda, kwa sababu ina bring ile confidence na belief kwa team, unajua. Lakini unajua ni timu mpya na saa hizi kila mchezaji yako pale, unaweza sema kila kitu imeanza upya, kwa sababu wachezaji wote wana feel ya kwamba wako na opportunity ama chance fair ya kucheza kwa national team. So kama coach nafikiria ni tuseme ile long term plan ile tuko nayo ndio anafikiria zaidi tu ya ile kwa kuwa tumeshindwa jana, lakini ni kujaribu kuangalia nini ambayo tunataka kufanya tuwe at least tuko somewhere tunaweza kuwa competitive when tunacheza hizi qualification ama mashindano ya CHAN. Yes. Indeed, of course, na venye umesema CHAN ndio hii hapa. Kenya is hosting CHAN. Tuna host CHAN kuanzia February all the way mpaka mwisho wa mwezi wa February. Na Kenya itakwenda host about 18 countries zitakuwa zimekita kambi hapa. Morocco, wapi, all of them are in this tournament. Chances, wewe kwa maoni yako, ukiangalia zile timu ambazo zimequalify for CHAN 2024, Kimanzi yako na kibarua? Kuna kibarua kwa sababu champions wako Senegal. Na ni kwa sababu tu hatujakuwa tukifanya vizuri, hatujakuwa tumezoea kujitayarisha late, hatujakuwa na team kwa muda mrefu. Unajua kila saa tunabadilisha. Hatujakuwa tuna preparation yetu always waga iko mbaya. Unajua tunachelewa. So hiyo ndio inafanya kwamba tuna kazi. Lakini si ati kusema hatuna timu nzuri, hatuna wachezaji ambao wanaweza match hizo timu, hapana. Lakini kwa kuwa tu mambo vile imekuwa haijakuwa mzuri kwa muda mrefu, hatujakuwa tunazingatia kumake labda teams zetu strong, ligi yetu strong, unaona. Ndio sababu inafanya tuseme, mimi kwa maoni yangu nione tuna kazi. Ila yenyewe nafikiria hii muda kidogo tumebakisha, vijana wakibaki kwenye camp na waendelee kujitayarisha, wawe motivated vizuri, wajue ni opportunity gani zinajipresent pale. Kwa hiyo CHAN tunaweza pia tukashtua watu. Ukweli kabisa, of course. Najua preparations, tumekuwa na ile transition, tulikuwa na federation ambayo ilikuwa inafanya uchaguzi mwezi Disemba tarehe 7. Kwa maoni yako, kuna ball iko na future sahi? Sijui kama ilikuwa na future, lakini kwa maoni yangu from where we are, tumetoka kwa shimo sahi, inakaa tuko na mwangaza tukiangalia ile federation ambayo imeingia kwa kiti. Sababu umefanya na federation, wewe najua umecheza mpira wakati wa kina Nyamwea, hizo federation zote. Sasa tuna huyu chairman sahi Hussein Mohamed, ukiangalia future inakaa vipi? Ambaye ni mtu ambaye unajua, ni mtu ambaye umefanya naye kazi, ni mtu ambaye umecheza kwa ligi zake na tournament zake. Kwangu mimi nafikiria ni nchi nzima kuna feeling nzuri na matarajio. Kwa kuwa ni kama tulikuwa giza na sasa kumekuwa na relief. Ndio nasema hata unaona wachezaji kila mtu anafeel ako na opportunity equal, hasi reserve ya mtu national team. So kwa kuwa kuna hiyo feeling nzuri kwa nchi, nafikiria pia itakuwa carried into the team, na team itapata motisha na kujisukuma zaidi kuweza kupata matokeo mazuri. Kwa hivyo sasa hizi naona ni kama nchi
mambo inaweza kuwa rahisi kwa hii federation kwa kuwa kila mtu amefurahia mambo vile iko na kila mtu ako tayari kuisupport, na kila mtu akiwa tayari kusupport kwa nchi kutoka kwa serikali, wana mashabiki, washikadau, basi hauna budi. Na of course mmoja wenyu McDonald Mariga kwa kule ndani, so unajua pia nyinyi mmefurahi, mnaona yeye ni mtu ambaye mmecheza naye, mmetangamana naye, mlimuona akivaa boots zimeraruka ama zirararuka na mnamwona pale, najua mnasikia fiti sana. No, kwa kuwa Mariga iko pale na inatupatia matumaini zaidi kwa sababu ya amecheza nyumbani, anaelewa matatizo ya nyumbani, anaelewa ligi za nyumbani, anaelewa wachezaji wetu wanahitaji kufanya nini ili labda kufika stages, kwa sababu amepitia hatua zote. Yeye amecheza hapa alafu akaenda kaanzia kule nje, unaona, so anaelewa nini, what it takes, na anaweza, tunatarajia ata instill hiyo kwa wachezaji, unaona, na anajua uzuri ama faida ya kucheza kwa ligi ambazo ziko well organized, na hiyo pia ni experience ambayo tunatarajia ataileta pale kwenye federation ama katika uongozi, na tuone ikireflect kwa ligi yetu going forward. Indeed. And of course tukimalizia, najua umejishughulisha na masuala ya kukuza talanta humu nchini. Tuelezee unafika wapi ama mambo inaendelea vipi katika hiyo sekta? Katika hiyo sekta tunajaribu sana. Mimi mwenyewe na run initiative inaitwa The Next Star, kwa sababu ya tuliona mitaa hazi produce the next stars, hatuna ma role models, so tuko na wale ambao wamechipuka kutoka mtaa wetu. Tumewahusisha karibu wote, wakina nani, Osborne Monday, Simon yuko pale, wale wakuko nje kina Sandy Odhiambo wanatusupport sana. So tunataka kukuza the next stars, na tunataka kutumia hiyo platform ya the next initiative yetu kuweza kupatia watoto opportunity ya kucheza ambao hawawezi kucheza katika zile competitions ambazo watu wanalipa, unaona. So tuwapatie opportunity ya kucheza, alafu tuone kama tunaweza come up na squad ambayo tunaweza ipresent kwa competitions kama ni nje ama katika hizi competition ambazo tunatarajia zitakuwa za youth, wapate opportunity pia waweze kuonekana na wapate pia matumaini, kwa kuwa sisi tulitoka huo mtaa na tukamake mpaka tukaweza kwa national team. Kwa hivyo pia wao, kwa kuwa sisi labda wako chini ya uongozi wetu, wataweza pia kuwa na matumaini ya kumake it kama wachezaji ama pia kama wananchi ambao wako responsible kwa productive kwa nchi. Indeed. So the next star iko wapi? Uko kwenye mitandao ama uko based wapi? Nani anaweza jihusisha na wewe kivipi, siku gani? Sasa the next star initiative iko on throughout and run throughout the year, lakini kila holiday ile watoto wanafunga tunaweka tournament. Ni one day, huwa sana sana tunaweka vijana wa chini ya miaka 14, boys and girls. So far tumechezesha timu nyingi, lakini katika kila tournament at any particular day tunachezesha team 16, 8 boys, 8 girls, na kila time tuna change, tuna rotate tuweze kupatia as many teams as possible an opportunity ya kushiriki na kufeel pia wao kwamba wanaweza wakaenda compete fairly na wenzao ambao wanatoshana, wakajipima nguvu, labda makocha wakaona ukufunzi wao umefikia wapi, ni wapi wanaweza rekebisha, mambo kama hayo. So sisi tuko based Huruma Flats, tuko hapo manake hapo kwa hiyo kiwanja mimi tulikulia hapo na wachezaji wenzetu wakina David Oidhaka na wengine wengi. Hapo ndo tunataka kukuzia hao watoto wadogo, na pengine tukijaliwa tutai-expand tuende labda constituency yote, Nairobi mzima na labda hata Kenya mzima tuweze kushirikiana na federation, manake pia hiyo federation inahitaji support, hawezi fanya kila kitu peke yao. Lakini tukiweza kufanya mambo yetu tuyapange vizuri, nafikiri tunaweza husishwa katika kusaidia pia kukuza vipaji na labda ku-identify. True. Naam. Indeed. Titus, ama ukipenda jina ya nyumbani venye anaita ndugu yangu Tito, si kama tukuite Tito ama lakini Tito iko sawa. Titus Mulama of course, ambaye ni mchezaji ambaye alibobea, mchezaji mkongwe, our legend of course in football, former Kenyan international. Asante sana really kuweza kuja hapa of course kutuelezea mawili matatu kuhusiana na mambo yalivyokuwa kule Mapinduzi Cup, mambo yanavyokuwa katika CHAN, of course pia yale masala ama ile kazi ambayo unafanya katika kukuza talanta humu nchini. So thank you very much for making time. Titus Mulama here on Sports Extravaganza. My name is Tony Kwalanda. If you are joining us, we've been here since all the way from 4 p.m. every Saturday all the way to 7 p.m. Hapa tunakupatia mandhari ama ukipenda cuisine ama vyakula vinono vya michezo
If you're joining us, we have a question of the day. Na ni swala ambalo of course umesikia Titus Mlama akiongelea kuhusiana na CHAN. We're asking you, do you think Kenya is ready to host the CHAN, ukipenda Africa Nations Championship 2024 football tournament in Kenya? Do you think we are ready to host this tournament? Enda kwenye WhatsApp, tuma video clip, jirecord, tuma 20 seconds, tuambie maoni yako. Enda kwenye simu ziko pale, zile namba ziko pale chini, zinapita pale. You can also call us in live. You can text us on our number as well, 22047. Cheza kama wewe, tuko hapa. We also have wale ambao wanacheza football za vidole zao za ngumba ziko na maskuembe. Wako pale wanacheza game fulani hapo ya Arsenal na Tottenham. But of course tuweza kuongea nao baadaye. But for now we're taking a short break. We'll be back. Tuko na wajamaa wa Eastlando Veterans Football Club. Watu wenye miraba miwili ya one pack. Wanakuja kushare story yao mzuri sana, wanapiga kule Eastlands. After this break. Welcome back. We are live. This is TV47 Sports Extravaganza. Nilikuwa shughuli mbili tatu. Remember, we've been here since 4 p.m. all the way to 7. Every Saturday,
Happy New Year for those, of course, who have just joined in. Remember, this is the first edition of 2025 Sports Extravaganza. It's a special show. It will be remembered. It will go in history books as being the first. And of course, being the first, tumeanza na rugby pale, chairman wa Kenya Rugby Union. Tukapiga story 2-3. Tukawapeleka kwa Liverpool. Ati Elon Musk wants to buy Liverpool. Those are rumors. And of course, fans were able to say they cannot accept Elon Musk to take up that club. And then, of course, we came to Titus Mlama, former Kenya international. Amesema kwamba ako na program into the next star where he is actually nurturing talent. Remember, he has played for Harambee Stars. Ni kijana ambaye, legend ambaye ameweza kung'arisha Kenya locally, regionally and internationally. Right now, niko na timu kubwa hapa katika jiji la Nairobi ambayo inajulikana kama Eastlando Veterans. Na wanakaa Veterans. Eastlando Veterans Football Club. Wazito wa Eastlando. And it's a very unique. I know we are used to the age structures at under 15, under 10, under 7. Saa hii sijui Eastlando wanajiita aje. I think wanajiita under 89. We have, of course, the Eastlando wenyewe, Eastlando Veterans Football Club. Tuko na profile yao. But of course, wacha nianze kwanza wakiweka hiyo profile. Niko na chairman mwenyewe, chairman Duncan Odul. Yes. Karibu sana. Asante. Hii jina Toi ni gani? Ni jina inamaanisha nini? Hiyo jina Toi. Kwanza asante sana kwa Karibu TV47. Wakilisha hapa kwa TV47. Karibu. Nashukuru sana. Anytime. Na kutiona sisi hapa ni veterans, tumecheza mpira. Na umri yetu sasa ni ile ya kuretire, but tumesema tuweze retire. Very well. Jina yangu Toi ilitoka kwa nilikuwa jina utani nikiwa mdogo. Nilikuwa mdogo sana nikicheza mpira watu wanaita Toi. So hata mtaa wote ukienda ulize Duncan utaambiwa ni nani. Lakini ukienda Toi utaambiwa tunamjua yuko mahali fulani. Yeah. So hiyo ndio jina nimekuwa nikitumia sana. Na wale wananijua kabisa wanajua jina Toi ni jina nzito kabisa. Kweli kabisa, kama ni hiyo jina unajulikana mtaani basi. Lakini jina yake ya huduma namba ni ya Duncan Odul. Of course tuko na coach. Coach, karibu sana, tuambie karibu sana kwa show. Coach Kevin Ochieng, Kennedy Ochieng, karibu sana. Kutualika hapa. Anytime. Mwalimu aliko hapa. Yes. Mimi ndio coach hii veteran nasikia. Ni wazee. Yes. Wale wamestaafu kucheza. Chukua hiyo microphone yako, pole. Wamestaafu kucheza. Yes. Hata mimi nilikuwa mchezaji, nilikuwa founder wa KCB. Iweke karibu na mdomo. Football Club. KCB Football ulikuwa one of the founders, one of the founders. Ndio tukakuja tukaileta Premier League. Tumecheza na kina Dan Shikanda, sasa ndio chairman. Yes. Wa FKF. Na NEC, of course. Na NEC. Kwa mchezaji wetu pia. Veterans ambao wanajua mpira hawa. Coach huyu Kennedy Ochieng ambaye ni coach wa Veterans, rather Eastlando Veterans FC. Na of course tuendelee. Kadenge mwenyewe ako hapa hivi. Kadenge, tuambie majina yako kamili na wewe unafanya nini Veterans Eastlando FC? Majina, mimi naitwa Kadenge Charu, lakini wana jina ya utani wazoea kuniita sana mtaani, particularly viwanjani niita Mswati. Mswati. Na usiulize ni kwa nini. Hiyo lazima niulize bro. Lakini utatuambia baadaye. Yes. Karibu. Si kama Eastlando Veterans ni wazee, unajua saa nyingine tujipe shughuli ya kufanya nje ya kazi, na wengi wetu unajua huwa hatufanyi mazoezi, lakini tukaona hapana, wacha tulitaya kucheza mpira. Tuanzishe mpira wa watu wazima, wazee wenye wako above 35, wenye wacheze tena competitive. That's how we come up with the idea of Eastlando, and we are Eastlanders. Kabisa. Finally, at least mimi nilikuwa worried nikiingia 40 nitacheza wapi mpira. But now najua nacheza mpira definitely. Then of course tuko na Kevin Reyes. Unaitwa Reyes? Hiyo pia ni jina langu kabisa. Tuambie Reyes Odo. Jina kamili hiyo umesema hiyo huduma namba ni Kevin Odemba. Yes. Hiyo Odo pia ni ya mtaani. Yes. Kutoka kwa hiyo Odemba. Yes. So hii Reyes pia nilipatiwa nikiwa around 14 years. Kitambo 14 nikicheza ball.
Kuna jamaa wanafuatilia show wako sasa Texas. Niliwaambia nitakuwa studio nikirepresent, ndio wakaniambia watakuwa na watch. Big up sana kwao. Texas ya ukweli ama Texas ya ukweli? Okay. Texas ya ukweli akina mwalimu. Wasalimia. Mwalimu, big up manze brother. Muendelee kupiga shughuli. Mimi niko huku pia napiga shughuli. Asante. Eastlando Veterans Football Club, mesikia Kevin Odemba pale. Tuko of course na Kennedy Ochieng ambaye ni coach. Tuko na chairman mwenyewe Duncan Odul ambaye ni chairman wa Veterans Eastlando FC, na pia tuko na Kadenge mwenyewe Mswati. Atatuambia kwa nini ndio Mswati, but ni ile kitu nafikiria. Atatuambia baadaye. But for now of course wacha tuingie hata naanza na chairman. Chairman, tuko of course na profile yenu, mlianza lini? Chairman, tuambie when did you start? Why did you start Eastlando? Of course tumesikia kidogo kutoka kwa Denga akisema alianzisha nini, na where are you so far? Okay, Eastlando started on a unique day or a unique time when guys were having just a drink, and we looked at we were watching these international matches, and we just asked ourselves, guys, we enjoy football, watching football. Why can't we have own outfit? But guys saying that our age, 40, 46, tutacheza mpira wapi? No, it's not a matter of just playing football, because we enjoy football, one of the things. Yes. And we want to make an awareness that we can play soccer without that pressure, just to enjoy it. That's what one of our mottos is, ball bila pressure. Yeah. That's it. The second is just to make a mental awareness of the mental awareness in football, because actually it normally hits players after football. Why? Because during your days you didn't actually plan for it. You either dropped from school and joined professional went haywire, you can't go back to education. So we want to bring that mental awareness in such a way that we balance our football, education, and also the part-time jobs that we're doing. So that's how we came up about with Eastlando. And the name Eastlando came as a result of, we wanted to accommodate everybody in Eastlands, be it underage, who want to climb to another level, be it football players who have already left and they see their Sundays being boring. You come and join us, as you know, that's the day we play our football. And we came up with a team and started picking from 1, 2, 3, with the mentality of enjoying football and that. But later on it grew to be something else, which we didn't expect, and that's now you see nice trophies ahead of us here. Well, and that's it. Indeed. Asante sana chairman. Niko na coach Kennedy. I know you're, right now you're supposed to be preparing for your very big game tomorrow. Yeah. Na wachezaji wako wanakuona kwa TV. Umekuwa coach for how long pale Eastlando Veterans? How has it been for you? Tumia mic up. Toka ianze 2023 December. Yes. Mpaka leo mimi ndio coach. Na pia wamenisupport. Unajua without hiyo support ya players hakuna achievement tunaweza pata. Yes. Umeona? Yes. Na kwanza nafurahiaga juu kila Sunday lazima wacheze. Ina challenges. Unajua saa zingine mtu anaona nisipocheza leo ashakupigia simu, leo unaniweka. Na unajua ni mzee. Ameacha vitu zake, lazima akuje acheze, apunguze ile depression, unajua? Yes. So hivyo ndio ni kitu muhimu, of course umefanya hivyo as well. Nimefanya wacheze hivyo. Indeed. And of course kesho hiyo game yenu kubwa Dandora, hiyo facility pale Dandora najua ni facility ambayo mmeingoja miaka mingi sana hiyo stadium. Najua mko mchezanga kwa hizi maza vumbi tu hapa na pale. But hiyo Dandora stadium imechange a lot of football in terms of football pale mtaani. Sana. Hata kwa vijana wadogo pia. Unajua sisi nenda pale wakishacheza wao. Sisi tunapewa ile muda wale kwanza waanze, unajua wale ndio upcoming. Hatuwezi watoa wacheze kwanza, alafu sisi baadaye. Sasa ile kuna ile free space, umenipata? Lakini hatuwezi kubali tunacheza wale wangoje. Coach. Wacha tungoje sisi. Indeed. Tuko na Mswati pale aka bwana Kadenge. Hii Eastlando Veterans FC imekusaidia vipi? Umenufaika vipi? Ulijiunga nao lini na ni kwa nini?
na nyumbani hata familia ikikuangalia hivi inasema uende ucheze, unapatiwanga visa ama lazima tu uanze kuapply kama ETA? Nyumbani ni kugumu. Unajua siku hizi ukitoka bila visa, na unajua mpira unasaidia pia. Unaweza kuangalia game na unarudi nyumbani na kumbe hukuiangalia, lakini ulikuwa mahali. Sasa ukiulizwa hujui majibu, so ni lazima umepata visa. Now, okay, Eastlando, I'm the patron of Eastlando. Yes. Na nitakwambia ni kwa nini how we came to Eastlando. Venye mnatuona lazima we had a mother club somewhere, but that is not the agenda of today. Yes. Then we gathered somewhere, kusema lazima okay, kama tumetoka huku, lazima tuwe na mahali kwetu. Yes. We wanted to have our own house. Okay. And then Eastlando became our home. And venye tuko hapa hivi tunakaa shika mic karibu na mdomo, kula hiyo ice cream. Endelea. Hapo sawa. Endelea. Sorry. Yeah. So tuko vizuri, tunashukuru kama Eastlando. Yes. We are one big family, and it's not all about football. Yes. Kwa shauri at the same time unajua we are networking, which is very crucial. Yes. And the same, we also take our families to the fields where they do connect with other families as well. Yes. And although the young ones, they do make their connection as well. Because what I believe, the current crop we have, they will be our kids' connection later in their life. Yes. So it's not about football only. It's a connection. That's us. We are Eastlando. Well done on that. Of course, Reyes na wewe, nasikia wewe ndo midfielder mkali sana. Wewe uko unasumbua wazee sana, unajifanya wewe ni mzee na wewe ni kijana barobaro. Of course, how has it been for you yourself tangu join Eastlando? Of course, nimekunufaisha vipi? Have you benefit from it? Kuna mtu ana watch mahali umrika yangu. Of course, hata mimi mmeniwin. Mimi mniambie mna train yanga wapi mimi na kama. Niko na boots hata zilikuwa kocha atakusign. Coach ni sign sahi. Mimi ni defender mkali sana. Lakini si kama Gwaya. Yes, Reyes. So one of the thing I can say, yes. I'm a proud founder ya Eastlando. Very good. Yes. Brainchild around it imetoka pia na hawa wenzangu. Yes. Tuungana hii kitu pamoja. Yes. So how is imenihelp ni a lot of things. Unaona hiyo Sundays wiki umepiga inaitwa transition after ile kupiga ile competitive football, there is a life now after football ile umeingia, which pia affect a lot of players at the moment. Wale wanacheza ball then wanapata family then pia ball ilipi sana, inakuwa challenge kwao sana, so inakuwa na a lot of hizo stress, mental issues kabisa. Jumi naweza kuambia apart from injury nilikuja nikamari pia mapema kidogo, so you have to pia familia pia iko, so kidogo hii ball we push sana because competitive football you train from morning na kuna session nyingine jioni na you have to get something back home. Yes. So kutachagua ni gani na inaleta hiyo bread home, so unaona unacha ball kidogo. So coming and forming this team kwa pamoja in kama organization, hiyo Sunday tuna get along, ile pressure ya hiyo wiki yote inatoka, unakuja ground unacheka, unapata na wazee wengine, it's more of networking ball ya wazee kabisa. It's a good networking, patana na wengine, wewe unafanya nini, mimi nafanya hii, so the contact changes over there, get in touch, more networking. That's the purpose ya hii ball ya wazee kabisa. Na chairman, niliona hii kikombe, unajua tumekuja na tumeilenga na it's part of us, na hii ndio kikombe umetuleta hapa. Chairman, nini mlishinda wapi na ni kwa nini? Na mlishinda dongapi? Na mmekuja na ngapi kwa huko? Okay, as part of being the chairman, hata mimi na double up as a player. Yes. Kwanza is a fullback. Yes. Na hii kikombe ilikuwa one of the tournaments that normally is organized inakuwa yearly by one person called Pajero huko upande wa Kajiado. Yes. He's got good facilities. He normally bring wazee together, teams from Kenya, teams from Tanzania. Yes. They come together for a tournament, and we share such prizes with the rest. Yes. So the first edition we became it was in August, October. We became the runners-up.
Any last 2024. 2024. Yeah. That is, remember, it's only the first year that we are just formed. Yes. Then now that from there, we learned a lot from that tournament because we saw how other teams were organized in terms of teamwork, in terms of movement around, logistics. So now the second time we said, this is our time now, we have to get this. Because actually it's very sweet to be winners. And actually we were underdogs in this, in the first tournament and also the second tournament. So with the planning that I have with these gentlemen and others who are not in the picture at the moment, we gave the other teams a run for their money, right from the first match to the last. And eventually we came up with this, and we thank Mr. Pajero for that. Yes. He's organizing more of these big tournaments to bring in more teams, wazee teams also can join us on such occasions. Indeed. Na coach, hawa students niite wazee ama vijana ama graduated wa vijana, hiyo tournament ya Pajero, how was it? Walikusumbua? Because I can imagine dealing with veterans. Hawa tuambie una dealing na wana aje? Because they are not the same as dealing now with under 15 and then of course our 20. Sasa uko na wazee. Ni rahisi, unajua wazee ni rahisi kudeal nao. Wazee ni rahisi kudeal nao kuliko hawa under 20. Nafikiri ngumu 23. Unajua ni rahisi sana because huyo hata kimbia sana. Ana make pass anakaa chini. Ana make pass, anapumzika, ana make. Umeona? Yes. But sasa unajua lazima kwanza uplead na apunguze, asikumbuke nyumbani sana. Asikumbuke majukumu ya nyumbani. Anajua kupanga. Yes. Yeah. Sasa unajua akisha tulia anaenda na system ya anajua tunacheza 4-4-2 ama 3-5-2. Anayo because yeye ni ex-player. Na anajua mpira hata kimbia nayo kwa kijana vile atakimbia. Yes. Akikaa anajua hii position yangu ni pale, ndakaa pale. Hii mpira sasa nina move. Kweli. Umeelewa? The ball ni ball inakimbia. Inakimbia si yeye. Lakini veterans wamesimama ni kupiga ball. Kupiga ball iende. Ni hivyo rahisi. Indeed. Kabisa. And of course Patron, acha nikuulize Patron, I mean the competition that kama yenye mcheza juzi, any other competitions that you're looking forward to? Of course najua mko na hiyo friendly kesho pale Dandora. You also have regional tournaments, I'm sure mnazipanga international. Nasikia Reza hapa amesema kuna watu Texas wana watch. Hebu tuambie mipango. Unajua kuna veterans wana watch mahali. Wanataka kusema hawa ngwana pia wanaweza enda Tanzania. Pia wanaweza enda Texas. Pia wako na asante. Tuko na mpangilio kabambe. Unajua being a young team yes, does not mean we have young brains. It's the team which is young. So tumekuwa na mwaka mmoja toka tuanze, na katika mwaka mmoja tumewahi kupata vikombe 2. Unfortunately kimoja akijafika hapa leo kwa shauri kilichelewa mahali. Unajua mambo ya wazee. So, kwenye kilikuwa hakiweza kufika haraka. Sawa. So hii tuna plan, kuna tournament huwa yenye ni lazima tucheze. Maana nikisema ni lazima tunajingangana tucheze, inakuwa kule Arusha, ambayo huwa inahusisha karibu timu kadhaa za East Africa. Yes. Na tumekuwa huko tukiparticipate mara kadhaa tukiwa na timu nyingine, lakini sasa kama Eastlando tunataka kuparticipate kwa mara ya kwanza kama Eastlando in the Arusha Extravaganza. Yes, hiyo ni miongoni mwa ile mipangilio yetu tuko nayo. Yes. Locally tuko na nia pia kutaka kuingia. Kuna ligi ya wazee ambayo tunaita wazee pamoja league, ambayo pia ni muhimu, tunataka tuwe kwa shauri kila mahali unapocheza, na kama ni competition you need to win. So unajua that win inapatia watu morali. So tukiingia kwa ligi unajua mtu anajua hapa kuna kitu tunataka kuwin. Hii kucheza yetu ya kawaida on Sundays ni mzuri, lakini unajua kunatakana wewe una nia. So hiyo toga inapatia watu morali. So those are some of the plans we have which we need to do. Indeed. As Eastlando. Asante. And of course co-founder Rez, challenges ambazo zile changamoto ambazo mmezipitia kwa mfano tangu mwanze hadi sasa kunazo na overcome vipi, na mnaona
hii future hapa mbele kuna kaa vipi? Challenges zilikuwa hapo mbeleni when we started kabisa, because when we started we came like a small number. Even kwa matches, when we approach matches, kuna matches tumeenda tukicheza like 7 on the pitch, veterans onekani kabisa. So kufikia from that time to kufikia December, game ya mwisho, coach alikuwa na headache. He had like 40 plus players. Ashindwe achague nani ache nani. Achague nani, unaweka huyo unaweka huyo. So it's a positive thing venye tunaendelea, because from 7 unaenda match your less, unaanza kutafutana to now the players are there that anashindwa ni nani. It's a positive to us. Well done, well done. Chairman, of course najua ndauliza kila mtu hapa kuhusiana na Harambee Stars. Hatuwezi jitoa kule. Najua nyinyi wote nyinyi ma veterans, mnajua veterans wa ball kabisa, mnajua ball. Chairman, umeona jana Harambee Stars, mimi kwa maoni yangu walituangusha. Walitolewa kwa tournament rahisi tu, ile tournament wangeenda finali wakule milioni zao vizuri, alafu of course wakuja washinde CHAN. Chairman, kwa maoni yako, Harambee Stars kwenye Mapinduzi Cup cheza na kina Tanzania, cheza na kina Faso, jana Zanzibar ikawapiga 1-0, alafu kando na kuwapiga wakapigwa red card, kando na kupigwa red card wakapigwa mangumi na referee. Kwa maoni yako ulikuwa unaona vipi hiyo tournament ya Harambee Stars na Zanzibar jana ile ya Mapinduzi Cup? What was your thoughts? What are your analysis? Actually my analysis on this Mapinduzi tournament, it was a good step for the CHAN, that upcoming match. Yes. And the lads who are there, they should have shown more discipline and more focus, to be more focused on that tournament. Yes, yes. Unfortunately, the conduct of some players was not acceptable. Yep. Actually, like yesterday, red card. Once the referee lifts up a card, just be humble. Yeah, just tulia. It's done. You're done. There's no way he can go back unless there's a VAR over there. But since there's none, just come and be humble and you walk away, as your captain says. But trying to grab the card from the referee, that is totally undisciplined. And on such occasion, usilete umta. This is an international match. It's being watched everywhere. So you have to be more focused on the game. The time they got the red card, they could have recovered. They could have gone for a draw. But now you see one man down for no purpose. Should be. And for the conduct of the referee, he shouldn't have done whatever he did. I believe he's a CAF credited referee. Yep. We should be handling CAF CHAN matches and every such a thing. Retaliating on that is not the way forward. Once you give the red card, just relax and move back. Let the players, the captain handle the rest. Then you have the game forward. Coach Kennedy, uliona hiyo game? Of course nitakuuliza, unaweza jibu pia, unaweza gusia kidogo hiyo kuhusiana na venye Kenya tulikuwa tulibf jana. But of course tulikuwa na coach mpya ule ana act interim coach Francis Kimanzi. Ni mtu of course najua unamjua, unamfahamu, ndio mshafanya kazi na yeye. Of course tatuambia hiyo, na kwa maoni yako kuhusiana na how the Mapinduzi Cup was for our national team. Mimi kitu naweza sema, kwanza national team iko kwa prepared. Of course unajua sasa hiyo kuchange FKF, I know definitely. Yeah. Ni kweli. Haukuwa prepared. True. Then wamejikuta kwa tournament. Unajua umepick tu watu from haraka. Ikakuwa ni kitu kwa assemble team kama hiyo ni ngumu. Because kwanza inataka discipline. Football ni discipline. Mimi sioni makosa ya referee. Kwa nini mlimuendea? In the first place. Kazi yako ni kucheza football. Play. Wachana na referee, kazi yake pia yeye iko part. Ndafanya game iko entertaining. Wacha afanye job yake. Wewe fanya kitu imekupeleka pale. Umeona? So mimi kwanza nasema tu team iko kwa ready, na iko prepared. Lakini kwa from now wanaweza go step up from there step up. Then pia kocha anajua discipline ya players wangu. Unajua mtu pia akikimbia ile damu inachemka. Kweli. Sasa wana lose head. Alafu unajua kijana mdogo pia ni rahisi lose head kuliko mzee. That's why unaona kama hizo international ukiangalia hata England utapata timu na wazeka wanne. Wako pale, kazi yao ni kucontrol hizo emotions. Umeelewa? Lakini sasa sisi tunapeleka tu vijana, wewe kuja. Hata kama ni mzuri aje, lakini kama hakuna hao wazee
bado itakuwa problem. Kweli. Lakini walicheza vizuri. Mimi sikatai kucheza na walicheza vizuri. Juu kama wangecheza mbaya, unajua ukifungwa 1-0 utajua makosa iko wapi. Si unaona hiyo reaction ya red card. Tukumbukie yes. Atukumbuki. Harambee Stars ni timu kubwa kabisa. Coach Kennedy Ochieng ambaye ni coach wa timu inayojulikana kama Eastlando Veterans FC. Timu ambayo inaendelea kubobea katika kanda ya mashariki ya Nairobi, ama wanapenda Eastlando. Hakuna mtu Nairobi, hata mimi mwenyewe nimelelewa Eastlando, najua Eastlando venye nakaa, najua shughuli ambao wanapiga kule ni shughuli murwa kabisa. Just before I bring in of course the patron and of course pia co-founder pale, ama wote ni wakubwa kule na pia wanacheza game. Yani wako na salo mbili kwa timu moja. But of course before we bring in Kadenge na Reyes, we want to take a very short break. Of course patron atakuja kutuambia some of who are supporting this team, wale ambao wako behind the scenes. Of course this is part of the team. Kuna the entire team, nataka wataje majina, nasema wanafanya nini. Utasikia fit juu na watch show, na pia nataka wakuja next time pia waparticipate kwa show. So we are taking a very short break. We'll be back, but before that kuna swali ambao tunakuuliza. Do you think Kenya will be ready to host CHAN 2024 football tournament? Do you think Kenya will be ready to host the CHAN 2024 football tournament? Talk to us. You can send us a WhatsApp video clip, 20 seconds, record in a quiet place, tutumie kwenye WhatsApp number ambayo unaona pale chini yako ya screen kwa TV yako. You can also call us in live. The numbers are below there, your screen. You can share on social media on 22047, hiyo ni SMS number. Send as many times as you can. Wale mashabiki wa Eastlando FC, pigeni simu msalimie watu wenu bwana. Pigeni simu, mwaulize maswali motomoto hapa. Wako hapa hivi sababu ya minajili ya kwenyu, ili kuweza kushare about what is Eastlando Veterans FC is about. Remember also tuko na DJ, pia tuko na vijana ambao wanacheza Eastlando FC kwa PlayStation. So wako hapo pia wamekaa standby. But of course tajiunga nao baadaye. Right now, see you after this short break.
Welcome back. This is live. This is Sports Extravaganza. My name is Tony Kwalanda. We are live every Saturday from 4 p.m. hadi saa moja hivi tunapiga shughuli ya michezo. Kwa hivi sasa tuko na kikosi ama timu nzima ya kandanda ya wachezaji. Sijui kama ni waitwa wakongwe ama ni vijana ambao wamezeeka ama sijui ni waweke wapi, but wanajulikana kama Eastlando Veterans Football Club ama FC, ambao wanapiga shughuli kule maeneo ya Eastlands hapa Nairobi. Wamesema they will expand their services and their reach to all the 47 counties. Niko na patron anajulikana kama Kadenge aka Muswati. Is it true of all mta expand Eastlando FC? Sababu wazee wako kila mahali, especially wale wanapeleka watoto CBC yenye umeniuliza tu sahi. Yeah, true. Unajua, first of all, kwanza unajua kama wewe ni mwanaume na unataka mtoto, kuwa na bibi. Kweli. Now, we started somewhere. We have friends in most, in a number of counties, ambapo they have the same idea. So not really that ni kwamba Eastlando yenye itakuwa imehama hapa kwenda Bungoma, lakini unajua wewe ukitoka hapa kwenda Bungoma na the same idea sisi tuko nayo yenye kutuweka pamoja, ukianzisha yako kule itakuwa ni kama Eastlando. Okay. Kweli. Yeah. Right, you're right. What else you ask? Wale wana support team ni nani? Wale ambao the branches, of course umesema Reyes alikuwa pale, but kuna wale ambao wako behind the scenes ambao hawajaweza kufika na sisi, but of course najua anashughulikia, jua na prepare kesho game ya Kariobangi. Vizuri. Okay, Eastlando Veterans FC hatuna sponsors. Yes. Labda mtokelezee tukiwaona. Kuna mtu ana watch. Sisi ni club tunajisimamia wenyewe na tuko na till yenye kabla ifike siku watu tunakusanya kidogo kidogo ile tuko nayo, na kama haijatosha pia tukifika kwa uwanja tunaanza kuingia kwa mifuko. Wewe utoe kitu, tulipe kiwanja, kulipa referee na kuangalia pia kama kumebaki kitu ya snacks for players. Otherwise Eastlando ni sisi wenyewe tunajisimamia, in short. Kabisa. Lakini najua Eastlando wanapenda umoja. That's why of course imepatiwa jina Eastlando, is very powerful. Na Kadenge, of course nilikuwa nimuuliza swali chairman pamoja na coach, game ya Harambee Stars uliona jana ama ulisikia ama tayari umepata mawili matatu kuhusiana na how Harambee Stars performed? In your own opinion, Mapinduzi Cup was supposed to be, for example, in studio in Kenya, but sasa imeenda either Zanzibar ama Burkina Faso. In my opinion, I think Harambee Stars were rushed to go to that tournament. First of all, kumbuke tulikuwa tumefuta coach, then we have new administration in place. I think they should have taken time first to plan. But having said so, I think discipline pia wachezaji ilituacha mahali. Kwa shauri kama ilivyo desturi, unajua kwa uwanja refa ndio muamuzi. Na hata amue nini lazima utii chenye amesema. So kufanya fujo kwa uwanja for a professional player, mimi sikufurahia as a person. Kweli. Ile ni damu moto vile coach Kennedy alisema. Watu wako na moto, wamekimbia, imechemuka. So kidogo ilikuwa na mambo, lakini it's a learning lesson for our young players. Definitely we hatuwapigi wachezaji wetu wa Harambee Stars, hatuwapigi, tunajua kwamba ni experience, learning lesson. So mtatulia ile moto, mtakuja nyumbani tuwapatie ice cubes zile ambazo mnaikanga kwa injury ya Achilles pale, mtulie. Reyes, of course, acha nimle Reyes. Kwa maoni yako uliona vipi ile ball ya Harambee Stars? Kwa maoni yako tu, na tuko na chances Kenya kama timu kuweza kushinda CHAN. Sasa tumeona Mapinduzi imetuponyoka. CHAN ndio hii timu kubwa zinakuja hapa, defending champions Senegal, Morocco, you name them, wanakuja hapa. Boli hii ilichezwa Zanzibar hii. If ningekuwa na uwezo, this tournament FIFA itambui, they are not supposed to be kusumbua kupeleka timu kule. According to me, angoje kwanza zile FIFA wanatambua, prepare team vizuri, take it for, cause last regime naona mpaka kuna wakati walipeleka, si na dharau India ama nini. Team inaenda kucheza na India, I don't know for what benefit. Kuna watu labda na benefit kivyao najua, but it's not for the benefit of the team. So tutafute friendly za maana ama tournament za maana, prepare team vizuri. For now CHAN kidogo hatuta perform, to be honest.
Cause coach ni interim, Interim, yes. Tujui kama haya ataendelea ama kutakuwa coach mwingine anakuja. So preparing that team to go and perform in CHAN, it's not going to work for us, to be honest. Because I don't know, but the regime is good. So the regime, first of all, the regime should know Kenyans wote wameweka imani kwao to revive the football in the country. Sure. So any mistake, we will not afford to kusikiza. They have to, tunataka 100% kwa. Unajua it cannot happen 100%, but at least watuweke hapo juu. Tumekuwa hapa chini sana for long. That's why so many people wametoka kwa ball, falsificate, because long run amecheza then anarudi. So need good preparation. Watu CHAN ndio imefika. Hata sisi hapa tunajikuna kisogo, tunashangaa vipi CHAN itakuwaje. Lakini wacha tusalie kwa masala ya Eastlando. Chairman, mna train lini? Saa ngapi? Wapi? Na kama mtu anataka kuwa support, ana support vipi? Najua Patron alikuwa anataka kuguzia hiyo. You're free to share that. Because unaweza kunapata kuna veteran mahali hawezi cheza ball, lakini anaweza cheza kae kimfuko. Okay. Kweli hiyo ni jambo nzuri sana. Sisi most of us tunafanya job, asubuhi mamka umeenda job, narudi jioni mashughuli, but anytime tukipata time ya kutrain, for example asubuhi unaamka unapiga road work kidogo, unarudi jioni pia tunakaa kiwanja hapo tena unakuja na train kidogo. Kuna wale wachezaji pia wale wako, unajua Eastland our team is broad, so getting them together on a weekday is more a challenge for us, but we normally encourage that these small trainings, road work, unatembea unafanya vizuri kidogo. Thursday ukipata, we normally play Thursday football night hapo Toyoyo. Okay. So unapata kama watu hujapata chance ya kutrain, tunakutana hapo Toyoyo usiku, tutacheza, then you rest on Friday na Saturday, Sunday kufika kiwanjani, you're good to go. So any opportunity, ndo naambia players, any opportunity you get to train, take it. Your road work, jioni asubuhi, it helps a lot. Indeed. Na coach, najua nyinyi ni wavulana tu peke yake ama wazee, kunia radhi wazee kwa timu. Kuna wamama pia ambao wanashughulisha kwa hii timu. Ama mnapanga na mnajua hata Patron anaweza kuongelelea hiyo. Najua mission yake ilikuwa wazee. Pia unajua without. Hapana, kama hii mwaka tumesaini kama wasichana 3 wanacheza. Mnawachanganya kwa timu. Najua hiyo ndo lengo letu kuni, at least watu wakuje together. Juu kama kuna matimu zingine unapata wako, ukienda timu kama Maseno Paradiso ya wazee wako, hiyo Kariobangi Legend tunacheza nao kesho watakuwa Dandora Legends umenielewa. Pia sisi pia tunaiga mfano huo wao pia. Wale wanaweza cheza. Juu pia kuna wasichana wa ex players. Kweli. Sasa wanakuja wanatujoin. Tunasema pia sisi wakiweka wao pia tunaweka wetu. Umeona, sasa tunakuwa ngoma draw, silale pande moja kwao. Watupunge waseme wao tuliweka, pia sisi tunaweka. Ndio mpambane. Kabisa. Sasa mnajua kwamba wewe kama msichana ambaye ulikuwa unacheza mpira na uchezi anymore, sasa hii window, the transfer window iko open. Iko open. Iko open. Transfer window iko open kama vile Kenya na Maji iko open, naweza kuchukuliwa pale. Patron, ni ukweli kabisa, of course mnatafuta, it's not even about just football. Venye tu hata chairman alikuwa amesema hapo, it's about mna create a whole ecosystem ya football na pamoja how you benefit from each other. Na wasichana mmesema mnawaleta, sijui kama mtabaki tu wazee peke yake ama pia mta trickle down mrudi kwa youngsters, ama tu nyinyi ni wazee mdili na shida za wazee, watoto wabaki ligi ndogo. Kwanza wacha nirudie mahali penye tumepita kidogo hapo nyuma kuhusu finances. Unajua tuko na till. Na ningeona hata saa hii ungekuwa umeweka, nifikiri tukirudi nyumbani tungekuwa tuna pesa kuchezea kesho. Watu 2 watatu wangekuwa wametuma kakitu, Ni pay bill. Yani pay bill. So useme pay bill basi. Eastlando mko na course mzuri sana. Sema ni pay bill ama ni till number? No, till number, sorry, not pay bill, it's a till number. So ni till number. Till number. Sema hiyo number watu wana watch. Mweka hazina wangu yuko karibu. Unajua Fred. Till number watu wa Eastlando FC. Simu fungua simu.
Iko? Kwa simu. Ama mko kwenye iko kwenye mitandao, mko kwenye mitandao. Tuko kwenye mitandao. Na najua hiyo till number iko pale, sio? Mitandao ni Eastlando Veterans FC. Niliona kwenye Facebook. Yes. Lakini unajua Facebook pia inaweza kuwa na wakora na wanaweza anza kutengeneza sahihi ukisema. Na wanaweza copy till namba yako. Ni kweli. Lakini hii iko kwa jina yangu, kwa shauri kwa sasa hatuja register official. So hata mwenye akituma kwa hiyo till still jina atakutana nayo. Ni ya Mswati peke yake atakosa. Lakini ataona Charo Kadenge Charo ni matatu. So hiyo iko na tuko na plan yenye after registration then like tutakuwa Eastlando. Otherwise unajua haikai mzuri kwa till number ya timu unapata ni jina ya mtu. Mtu anataka kutuma pesa, mimi najua watu kadhaa anataka kutuma pesa alafu anakata anauliza nimeona jina ya mtu unaona. So tunataka ikuwe Eastlando Veterans FC. So in the coming days ni kitu itakuwa sawa. Kweli kabisa. Itakuwa ni muhimu sana ndio mashabiki waweze kufuatilia sababu you are a serious team. Of course unajua mashabiki ni wengi Eastlando including myself. Nilikuwa na 50 sinasukuma tu pale fanikisha kazi ya Kennedy bwana coach. Ndio. Nakubali. Ray as yourself wale of course kuna wale ambao wangependa kujiunga na team. What is the procedure? Ama namna gani wanakuja wapi? Venye amesema ndio alikuwa ameshasema hapo awali kwamba unaweza fanya hivi but kuna mtu ana watch saa hii to immediately after this afanye nini? Akuja kesho Dandora? Niwakumbushe kidogo kuna double up kama pia organizing secretary wa team na player pia. Yes. So anybody tuko bado the door is open Yes. The door is open for any new member anataka kujoin Eastlando, akitaka kucheza anakuja na gwanda zake kesho, piga sare yake, anaprovia coach hapo, atapewa namba anacheza. Any member anataka kujoin from the supporting side kwa fans nini, we are still open. Akuja tunampeleka na vile kutokana na registration ya members which is annually which we pay how much is that 500 shillings for members. Hata sisi tuna renew every annually every yearly. So from there unapatiwa procedure how the teams run, how the team kuna nini tunafaa kufanya, the events the team calendar. Like now tunafocus sana hiyo Arusha because we want to come back with the trophy. So Arusha Bonanza tuko ndani and we're coming with the trophy. Kabisa. We are ready for that. Chairman Arusha Bonanza, matayarisho yamefika wapi? Coach of course atatuambia tufikisha matayarisho ya Arusha Bonanza. Well, tumefikia ndo saa we are now getting the budget because we want to get the right playing sheet ya wachezaji. Najua ikiwa open itakuwa 150 and we can't carry 150 players to international match. So we want to make our budget to be slim in terms of playing unit so that it will be easier for us to organize. Normally the experience we have is it's difficult to manage such quite a number because one, the hotels we are going to stay, the logistics, you have to move from here to here. So normally what we do is we organize for the players, 23 players. We see their finances, how they are, how we're going to spend from the day we leave from Nairobi to Arusha and come back. Then also we have the fan base, because normally they contribute their own. Yes. So if you can separate those two, the fan base and the supporters and everything, they can carry themselves according to their budget. It will be easier for us also here to manage the team. But all in all, our budget is quite some. It's quite some, and with the sponsors we can get, the little we have, I know we can manage. If we manage this and we came back with a trophy, it's a plus to us. So that one, we're going to start as early as early this month, late this month. We have the structures, we have, the organizers are here. We see how much we're going to budget for, from step by step, the transport, the accommodation, the meals, entertainment if it's there. Then we come up with a figure and we see how this figure can be distributed among the officials or whoever is going to do that. So, but all in all, what we're asking for is if you get one or two sponsors for this, not only for the tournament, but also for all year calendar. Because actually this year we had almost like 54 matches we played, 2024. 2024, yes. Yeah. And imagine all those, we take care of the pitch, everything, the players, how they're going to, if not getting the allowances, which we are not at that stage,
But whatever little normally we share among ourselves. So imagine playing 54 matches in a calendar year. Yeah, it requires some. It needs, of course. Kennedy, of course, name some of your team members who are not here. Watasikia vizuri ukiwataja kama coach. Ni muhimu sana tukimalizia wasiseme tukuwataja. Bwana. Naweza penda kuwataja Max kama jagol. Weka microphone. Kuna Max, kuna Duncan hapa. Kuna Rita. Vicky wako wawili. Victor Bobo, kuna Gustavo, Jose Maria Bakero. Yuko, kuna Osogo the Bad, Tony. Kapteni yeye kwa hapa lakini alikuwa na mgonjwa kiasi. Pole. Lakini aliniambia nakuja. Kuna Charles Maguire striker hapo hatari. Allah. Maguire yenu ni striker. Maguire yetu ni striker. Kuna nani pia yuko hapo, Filipo. Lopez. Kuna nani pia? Anaitwa nani? Hata wale support kama kuna hata patron kuna Queen. Msaidia kama kuna mwingine unamsaidia coach kama umemsahau. Unajua coach kitabu yake imepotea mahali kidogo. Mrudishie kitabu. No, lakini uzuri ana list ya wachezaji wake wote. Ni vile hajakuja nayo, na unajua hiyo kama ofisi huwa ni lazima kwa ofisi ndio akuwa akiangalia, lakini hapa alikuwa anakuja studio. So wacha tumsamehe kwa leo. Lakini kuna kugotea kama alivyosema, kuna watu wawili watatu. Na rafiki yangu wako pale. Unajua tuko na base. Kuna kitu kimoja unajua tuja kuelezea pia. Unajua hii timu ya wazee ni watu wenye tumekwambia mali ilibuniwa, lakini ni kwa kikao cha kamwaji. Sasa tuko na base pale umoja. Nitwaje iseme bana. Na base pale umoja inaitwa Joe's Place. Hapo sisi ndio base yetu, tunapatikana hapo. Joe's Place. Joe's hii yenye wewe unaijua. Joe's Place. Iko pale wale wanajua mtindo pale kabila Cop. Iko base. Kuna mzee pale anaitwa Mau. Sijui kwa nini anaitwa Mau, lakini ni mtu mzima mwenye tunamheshimu. Yes. Yeah, ngoto moja pia kuna Liz Beauty Hub. Yes. Huyu ni dada mwenye ako mjini pale, lakini ni supporter mmoja. Board coach kuna wakati alikuwa alimpatia. Yeah, hiyo tupatiwa na Liz Beauty Hub. Wako pale Bazaar. Kuna Lefty. Unajua Lefty tuko na wawili, lakini Lefty mmoja mzuri wa Joe's, best yetu pia. Ni watu wenye kwa kutusaidia hapa na pale na tunashukuru. Kweli. Nafikiri wengine wanaweza kuongezea. Acha Reza malizia hapo wao kina nani, and of course tukimalizia kwa show mimi nitarudi hapo kwa finance. Nasalamia sana wa finance, kila mtu amesaidia. So for this to come ni teamwork ya playing unit na members played a big role, players played a big role. So nashukuru kila member wale wali chip in for this trip to happen to Namanga. We have our CEO who is Kolo. Mchezaji hapo midfield anapiga ile sasa umesema ile kutembea. Piga pass. Sasa anatuma wenda. Kimbi. Lakini we love him kwa sawa, tunampenda kabisa. Tuko na Mtua, wale wana finance za team hapo nyuma wanasaidia team. Mtua, Club Redwood, shukran sana. Wa keep to support. Niko na nani tena? Kuna Dalton. Niko na Dalton, niko na mzee anaitwaje jamani? Mackenzie ya Italiano, anaitwa Italiano. Hao ndio wanasaidia team hapa finance hapa. Wako nyuma waonekani kwa scene kabisa, lakini mambo ikiharibika ni hao wana chip in. Tunashukuru sana. Very well. Wale wote ambao of course wanasaidia ama wanafanikisha ama wanaweza kuhakikisha kwamba Eastlando Veterans FC inabobea, well done to what you're doing. Najua ni watu wengi, kuna rafiki zangu wengi ambao waliweza kuhakikisha kwamba tumekuwa na Eastlando FC hapa hivi. Mmoja wangu ni mdada ambaye nimefanya naye kazi miaka mingi, ambaye ako hapa kwenye studio, ningemuita, lakini tunapenda kuweka wadosi kama wale wadada nyuma wasiweze kuonekana ndio waweze kufungua mfuko yao na baraka zao zaidi. So yule mrembo najua mmemkuja naye. Ndio.
ni rafiki yangu sana, so mulinde vizuri, otherwise mtaumia. Umeona timu kama ni kuchelewa, utawaambia yule atakuwa na kidogo atuweke. Till number. Till number tumeipata. Till number kusema. Till number tumeipata. Kwa haraka basi tukimafunga. That is na macho miwani yangu mtu ameichukua. That is 42 38 748. Rudia tena. 42 38 748. Hiyo ndio till number yao ya Eastlando 42 37 38. 42 38 748. Usikanganye wasikilizaji. Wanaweza weka namba mbaya waseme ume. Kwa sawa. 42 38 748. Ndio hiyo basi. Till Eastlando hiyo. Eastlando ndio till number wa support wale vijana pale Eastlando. Thank you so much. Of course chairman, asante sana coach. Thank you patron, and of course thank you so much kufanda Reyes wenyewe. Wote ni wakubwa but pia wanacheza ball ili kuweza kufanikisha a lot of positives pale mtaani. This is Sports Extravaganza. My name of course is Tony Kwalanda. Nasikia mmesema tupige hiyo Betika ama namna gani? And of course nasikia we had a Betika cross country championship ilikuwa inafanyika kule E10, tournament kubwa sana, na tulikuwa na wachezaji ambao waliweza kubobea. Tunaweza kupata zile picha zinaweza kuja kwenye runinga yetu kwa hivi sasa. Washindi ambao walikuweza kubobea, acha niweza kusoma tu pale. Kulikuwa na bingwa wa mashindano Andrew Alamisi ambaye aliibuka na mshindi katika mbio za kilomita 8. Nilifanyika mapema hii leo katika kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kwa upande wa kina dada, Sheila Jebet aliibuka na ushindi, won that particular competition, and of course in front of Abigail, na kisha baadaye kulikuwa na Maureen Chepkoech ambaye pia alikuwa baadhi ya washindi katika mashindano haya ya Betika ya Nyika ama ukipenda Betika Cross Country Championships. Let's listen to some of their competitors, what they had to say after the competition. Pia imekuwa competitive sana, ni ile tu nimejikaza. Mimi yangu ni mazoezi tu, ni mazoezi na kufuatilia tu rules yenye kocha ananiambia, ndio napata nguvu ya kubishana na hao athletes wenzangu. Preparation iko sawa, ambayo niko na mbio zingine ya indoor games ambayo inastahili niende mwezi wa pili. Hasa najaribu hapa ni sharpen kidogo, but speed endurance. Race haikuwa rahisi. Juzi nilikuwa natoka Kisii, nilikuwa position 2. Nikasema wacha nikuje nijaribu.
back. This is live. This is Sports Extravaganza. My name is Tony Kwalanda. Of course, I'm not alone here. I have a lot of supporting personnel around here. Wale wako nyuma. Of course, we've seen some of our guests, Eastlando Veterans FC. Such a lovely story they're doing, of course, in terms of football and behind, of course, extras behind playing on this on the pitch. Asante sana watu wa Eastlando, metuchangamsha. That's the things we need. Just before I bring in our good PlayStation gurus, and of course pia DJ Mbili 334, I have we are getting into the EPL fan zone. Ama ukipenda ile zone ya mashabiki ambao wanaweza kuzungumza na sisi, na tuko na our very own Boniface Kimanzi ambaye ako standby, amepiga kambi katika sehemu moja hapa na jijini Nairobi, and is be able to engage you in terms of where we are. Remember, tuko na FA Cup inafanyika leo, tuko na La Liga inachezwa leo, tuko na Serie A, tuko na Bundesliga, tuko na French League 1, tuko na Scottish League, tuko na League 1, yani tuko na National Super League, tuko na FKF game. Nasikia kwanza hata Shabana wameshinda, wamepiga Tusker. Imagine Tusker are currently tied at the top of the FKF Premier League. Wamepigwa na Shabana ambao wako 7 points behind Tusker. So which means now Shabana wamekata hiyo story. Wapi nataka kungoja Boniface kama iko ama tukiu Boniface Kimanzi tunamngoja ama tuende kwa gani? Mtu wangu ni kama video. Tuende kwa Boniface ama tuende kwa EPL FA Cup. Alright, nangoje. Sawa basi. Kimanzi, naona uko standby. Sijui uko sehemu gani ya Nairobi. Tueleze mambo, mashabiki wanasema nini kuhusiana na masala ya kandanda ama yale ambayo umeweza kuongea na wao? Na asante sana mwenzangu Tony Kwalanda, na kama unavyojua tuko hapa katika mtaa wa Gong ambapo tuko na mafansi wengi hapa ambao watakuwa wanatupatia maoni yao kuhusu ligi kuu nchini Uingereza. Niko na mafansi wa Chelsea, mafansi wa Manchester United, mafansi wa Arsenal, na watakuwa wanatuambia timu zao zinaendeleaje pale katika ligi kuu nchini Uingereza na kwa nini wana support timu zao pale katika ligi kuu nchini Uingereza. Bila shaka niko na shabiki mmoja hapa, atakuwa anatuambia majina yake na timu yake ni gani pale katika ligi kuu nchini Uingereza. Asante sana. Kwa majina ni Kevin Omondi. Mimi nashabikia Man City. Kwa nini unashabikia Manchester City pale katika ligi kuu nchini Uingereza? For a fact, Man City imekuwa timu yangu toka kitambo. Niliinspire na mzazi, so nikaanza kufuatilia Man City. Ukiangalia Man City tangu ule Pep Guardiola achukue UEFA Champions League, sasa msimu huu wamekuwa wakizua sana pale katika ligi kuu na wamekuwa wakicheza vibaya sana, ambapo mashabiki wengi sana wanasema kwamba Man City ni wakati wao wa kuteremka. Je, maoni yako ni gani kuhusu Man City vile inacheza pale katika ligi kuu nchini Uingereza msimu huu? Kitu mimi nasema ni moja. Pep ni mtu mwenye kuna strategy. Sasa tuna lose, ndio? Hata second season ndio imeanza. Ngoja ndio kuna ni winning streak peke yake. Timu za kina Man U, Chelsea wanabonga, lakini si ni wale wale. Pep ni ule mtu anajulikana vizuri sana, manager wa kwanza Uingereza mwenye anajua kitu, si ndio? Sasa ndio hiyo mimi nasema bado hiki kitu tunachukua. Hata kama tuko namba 7, tunachukua hiki kitu bado. Ni timu gani ambayo inakupatia upinzani pale katika ligi kuu? Man City, Chelsea, Manchester United, Arsenal? Mimi kwa timu yenyewe naogopa peke yake ni moja tu, na ni timu ya Ancelotti, Liverpool peke yake. Liverpool ndio tisho peke yake, na Newcastle maybe hiyo peke yake ndio naweza ongelea hizo tu. Vile vile ni shabiki wa Manchester City anasema kwamba anaogopa sana ule Ancelotti ambaye ni kocha ambaye ingia pale baada ya kuondoka ule Jurgen Klopp pale katika ligi kuu nchini Uingereza. Sasa watakuwa wanaangalia Ancelotti atakuwa anachukua ligi msimu huu ama atakuwa anazuazua. Vile vile niko na shabiki mwingine hapa, atakuwa anatuambia majina yake na timu yake ni gani pale katika ligi kuu nchini Uingereza. Asante sana. Mimi ni Benjamin Mtika. Mimi ni captain wa Kibira Azuri. So mimi ni fan wa Manchester United. Vile tunajua Manchester kiburi tuko nayo. Taka tuko chini, kiburi tuko nayo. Kwa nini una support Manchester United? Mimi maoni yangu nikisema Manchester ni timu imekuwa, ni timu bigi tu, nimesupport utotoni. Ukiangalia enzi za kina Rooney, kina Ibra, tumekuwa tu juu. So bado tunazuazua, but tupe Amorim chance, itakuwa. Hakuna mtoto anazaliwa then anagrow na wiki moja, haitakuwa. So tupe Amorim time, tutabeba hiki kitu. Tumeangalia Amorim tanguingie pale mechi ya kwanza alitoka sare na Ipswich Town. Vile vile amekuwa akipigwa sana. Tuliona akipiga pia
timu kubwa, lakini ukiangalia mchezo wake pale katika Manchester, mashabiki wa Manchester wanasema kwamba Amorim anafaa ondoke. Ni timu gani ambayo inakupatia upinzani pale katika ligi kuu nchini Uingereza? Nikisema Liverpool pale, Man City, Arsenal kidogo mimi uko nimeweka mfukoni, na Chelsea hao kidogo wanistui, lakini atakaa Pepo ako chini. Umse ni tisho kwa Man U, na Ancelotti pia tisho pia. Pia hizi timu ziko chini hizi zinafaa ziangaliwe sana. Pia hizo ni tisho, au kina Brentford, Ipswich pia. Hizo ni timu zina grow na zitakuja kuleta shida EPL mse. Yeah. Tumeona Manchester United imekuwa na shida sana kupata mshambulizi. Sasa wanataka kuachilia ule Marcus Rashford ambaye amekuwa pale katika Manchester United. Ukiangalia ni mchezaji mgani ambaye mnafaa mlete pale katika uga wa Manchester United ndio muweze kushinda mechi sana? Maana ukiangalia umekuwa mkitegemea ule Rasmus Hojlund ambaye amekuwa akicheza pale, lakini bado hafungi mabao kama vile mashabiki wanatarajia. Rashford amekuwa, ukiangalia Rashford ni player mzuri. Rashford kuna ligi ametubeba yeye peke yake. Ukiangalia ni player mzuri, lakini kama Manu imejipa, acha tu ajiondoe, then tutapata tu player. Ukiangalia kuna kijana mdogo hapo Diallo anakam. Kina Anthony imekataa. So kama Rashford imekataa Manchester, acha atoke. Pia Diallo atagrow na itakuwa baba. Hojlund pia tunamwaminia, huyo ni striker, tunamwaminia sana. Huyo pia mimi ni striker pia, huyo ndo role model wangu. Turning zake ukiangalia anza tulia right, afunge left. So huyo ni player tunaaminia sana. So Rashford kai imekataa, acha aende. Milan wanamtaka. Pia timu pia zinamtaka, Arsenal pia. So ukiona anatakikana hivyo, huko itakuwa. Ukiangalia kina Sancho wamekuwa, Chelsea ana perform. So iko sawa hivyo. Acha atoke Manchester, tutagrow. Asante sana. Asante sana. Pia huyo ni shabiki wa Manchester United anasema kwamba anamwaminia sana ule Marcus Rashford, na imefika wakati wa kuondoka pale katika uga wa Old Trafford, na sasa atakuwa anaondoka pale. Vile vile niko na shabiki mwingine hapa, atakuwa anatuambia majina yake na timu yake ni gani pale katika ligi kuu nchini Uingereza, na ni kwa nini ana support timu yake pale katika ligi kuu nchini Uingereza. Huyo ni asante sana Boniface Kimanzi, shukran sana akiweza kuweza kutangamana na baadhi yenu mashabiki ambao mnashabikia timu kuu kwenye ligi kuu ya Uingereza. Asante sana. And of course we had quickly mbio. Najua kuna vitu zimekuwa zikifanyika katika FA Cup. FA Cup mbio. Wacha fixtures ambazo tulikuwa zishacheza. Let me just go through those fixtures already. Birmingham City 2, Lincoln City 1, Bristol City 1, Wolverhampton Wanderers 2, Middlesbrough 0, Blackburn Rovers 1, Liverpool 4, Accrington Stanley 0, Leicester City 5, Queen's Park Rangers 2. Hiyo ni game inaendelea saa hii. Bournemouth 2, West Bromwich Albion 1, 43 minutes so far played. Brentford 0, Plymouth 0, that is 40 minutes. Chelsea 1, Morecambe 0, 41 minutes played. Exeter City 2, Oxford United Evo. Norwich City 0, Brighton 1. Zikisonga hiyo ni FK. Nottingham Forest 1, Luton Town 0, hiyo ni 42 minutes. Reading 0, Burnley 0, Sunderland 0, Stoke City 1, 42 minutes played. And then of course later on tonight, Manchester City will be up against Salford, Coventry against Sheffield United, Leeds against Horrington Town. Hizo ndio. Haya, tukimbie kwenye French League kule Uingereza. Hii ni ya France. We have Brest. Yeah, Brest. I have not misspelled that. That's a team of the team. Against Lyon, Rams against Nice, Rennes Amaran against Marseille. Zikikimbia tu hivyo mbio. Tomorrow, forgive my accent, mimi nisome 844. Against Lens, Montpellier against Angers, Toulouse against Strasbourg, PSG against Saint-Etienne. The last kick-off on Sunday. Tukimbia kule German Bundesliga, mambo imechemuka kule. FC St. Pauli 0, Eintracht Frankfurt 1, 53 minutes. Freiburg 2, Holstein Kiel 0, that is 54 minutes. Hoffenheim 0, Wolfsburg 1, 53 minutes. Mainz 1, Bochum 0, that is 49 minutes. Heidenheim 1, Union Berlin 0, 52 minutes. Leo siku saa 2:30 ya usiku, Borussia Mönchengladbach watakuwa against Bayern Munich. And of course on Sunday ndio hivyo, Werder Bremen against Leipzig, Augsburg against Stuttgart. Italian Serie A,
Empoli 1, Lecce 2, that is 82 minutes. Udinese 0, Atalanta 0, 81 minutes. Leo usiku 8 p.m. Torino against Juventus. That's a very interesting fixture. And then usiku kabisa AC Milan will be against Cagliari. On Sunday, Genoa Parma, Venezia Inter. That is hizo ni magame ambazo zitakuwa zinapigwa kesho. Hii tunakimbia mbio mbio ili tuweze kukubali. I think ndio hivyo tumemalizia hapo. La Liga of course kuna mambo kadhaa. Valladolid, Real Betis 0-0, 27 minutes. And then usiku Espanyol Leganes, Spanish La Liga. Then usiku kabisa Sevilla against Valencia in the late kickoff. And then the big one tomorrow maybe should be that game Atletico versus Osasuna. Tuko tunakimbia mbio mbio and ni muhimu kubeba. Lazima tukuonyeshe tuko na mitandao hapa 2-3. Now, ningekuchezea story fulani ya cycling but nitakuonyesha next week. Mimi hapa ningependa of course nataka nikupeleke kwa uwanja wa Barcelona wanacheza against Atletico Madrid. I'm taking you to a live game with our very own top gurus with playing a live game using their fingers. So and then of course tuko na DJ. Nikumbusha jina ni mwaka mpya unaweza kumebadilisha jina. By the way, Happy New Year. Happy New Year DJ. Kazi kabisa. Tumefurahi kukuona. Mimi nataka nikuache na wangwana pale. Mpige shughuli, waulize hiyo Barcelona mbona ni 2, Atletico Madrid ni 1. And of course they'll be able to share with us why where they play their games and this kind of games, why they play these games and how they can be contacted. From me here on behalf of the entire team, the floor managers hapa ni wengi sana. Tuko na gallery pale, producer Stanley Nyarengita, tumekuwa na Boniface Kimanzi, tumekuwa na Nick Mafindio aka. And of course nimekuwa na entire team pale kwenye gallery. And of course kwa MCR together with watu wa digital and of course the entire Cape Media. We thank you for watching. Wacha nikupeleke kwa uwanja wa Barcelona na DJ kumix me down. Mimi nime adios. Pala mbele.